simple life, born in a humble home with a smile on his face. He went through Sunday school, primary, Naseko. He came to town, found new friends, found new trends, but kept his faith. And the man who sits beyond the sky, oh, in the man who sits beyond the sky. So oh no, I wanna oh no, oh no, I wanna oh no, oh me oh no, jidwaro oh no, oh no hey, gidwaro oh no, yeah yeah oh no, yeah we dwaro oh no hey, oh no, gidwaro oh no. Yeah, yeah, oh no, nyimine dwaro no. Dwaro no, hey, hey, gidwaro no. Ukimbizana na utajiri, kuepuka umasikini, ukageuka ndio ajira, ila Rabana choki, alimbariki na akazidie. Could this be the fairy tales that my mama told me about? Oh, ama hizi ndizo hadithi za hapo zamani za kale. Niambie, could this be the fairy tales that my mama told me about? Oh no. Na ama hizi ndizo hadithi za hapo zamani za kale. Oh no, I wanna oh no, oh no, jawaro timo oh no, oh no, jidwaro oh no, oh no, gidwaro oh no, adira oh no, wete dwaro oh no, oh no, gidwaro oh no, adira oh no, nyimine dwaro oh no, oh no, jawaro timo oh no, yeah yeah oh no, I wanna oh no, oh no, I wanna oh no. Kuro pamnura ne kuro. Nuone. Cho. Kendo. Dear African, why do you keep doing this to yourself, and why do you keep doing this
It's 2:25 on a Monday morning, the 28th of November 2022. November is gone. 3 more days. Mwezi uishe, tuingie December. Here you are still, being insistent on doing the Sunday sessions and doing what you're constantly doing and talking about art and talking about music. And talking about spoken word and being analytical and critical. Why? After spending 6 hours on the road, 3 hours earlier and 3 hours before fiki nyumbani, you still can't just chill, can you? Iwapo unafahamu wimbo ambao nimeanza kucheza kwenye comment section, do the thing. This question is very useless at this point of these sessions because you never say anything, no one ever responds. Again, I will ask why. So ignore kile nimesema na tuanze na karibu sana to another Sanaa kwa Sanaa Sunday session on a Monday morning, the 28th day of November 2022. Vile nimesema, this will possibly be one of those that naweza end up nimekuwa peke yangu, but najua watu wa Sanaa kwa Sanaa vile wanakuanga, someone will just pop up vile nimesema hivyo, or in a few, or nikaribia kumaliza. So we can never bet that itaenda vile nasema. Inaweza end up imekuwa one of those ones that make up at 5 asubuhi because people came through and we had a conversation about it. Shukran sana kwa kuwa hapa and for watching another Sanaa kwa Sanaa video. Wiki iliyopita tulikuwa na a conversation that is similar to what we are about to have. We are watching this video or listening to it na unajua the title ni Coster Ojwang Fweny album launch. Wiki iliyopita tulidiscuss na tuka break down another album launch which ilikuwa ya Janice Iche, debut album yake The Journey Continues. We are yet to review the project, but in the review nika break down the entire album launch, which was also a listening party. Tuka delve into listening parties as well and what that means and other aspects of your discussion, your listening parties, listening sessions, album launches. Check your conversation out iwapo you are interested. Nimesema someone might just pop up na haijanichukua hata a minute or so after nimalize, na Craig Roni amekuja mwenye pia alipitia hapa wiki iliyopita, na appreciate the consistency yako ina mira Sanaa kwa Sanaa, na here I am being grateful for your presence at 2:30 in the morning. Nimesema watu wa Sanaa kwa Sanaa story zao ni ngumu sana kuzifahamu, so unakubali tu that umebarikiwa na presence ya mtu na unaendelea. So that was Janice Iche's launch and listening party for their debut album, na vile nimesema icheki iwapo ni kitu inaku interest, na pia unaweza iona because this is Sanaa kwa Sanaa and you can just give us a view or a like. Vile tu utafeel, tutashukuru bado. In some way tutakuwa tumecheat the algorithm, and to even make it better you can even type Janice Iche album launch listening party, Janice Iche The Journey Continues album. Niko sure tutakuwa part of the searches kwa sababu tunajua how Kenyans do not do what Sanaa kwa Sanaa is doing, na tusaidie, na tunajaribu crafta purpose sana sana. For me, I've said this a number of times here, so you will definitely be helping me reach goals zangu za self actualization na self realization na self awareness and alignment. So
help me do that. After that tulizungumzia some tragedy, kifo cha Violet K. Ilikuwa mazungumzo yetu ya mwisho kwa hiyo video ya wiki iliyopita. Tukapitia part of safari yake. Kuna 2 articles that nimeandika on the blog, moja ya 2019, moja ya early 2020, zile alikuwa a part of because aliparticipate kwa Slam Africa. Na pia kitu sikutaja na nilisahau ni aliparticipate pia kwa Poetry Women Slam, na kuna another one coming through on the 7th of December. So aliparticipate kwa hiyo sikuwa a part of. This was in 2021. Ilikuwa during the return of, I can say, the Women's Slam, but nakwanga annual anyway because the other one in the previous year ilifanyika mtandaoni. So but ilikuwa the return of events, and people are picking up pace na kwanza kufanya events as they were doing in 2020. So kulikuwa na Women's Slam ili aliparticipate, and if I am accurate, I believe ni yeye alibuka mshindi. So tuligusia part of safari yake, barely scratching the surface na kuangalia zile maudhui, ile maudhui kazi yake ilikuwa inaangazia na vitu alikuwa anazungumzia. Unaweza na hiyo video utapata hiyo conversation pia kule mwisho, na the centering of mental health na falsafa yake, iwapo tunaweza iita hivyo, katika ukurasa wake Instagram ilikuwa mental health matters. Baadaye kukawa na mziki ya wiki 2.024. Kama hujaona hizi mziki ya wiki 2.0 videos, sijui unafanya nini with your existence. Question the entire existence that you are experiencing, everything, all of it. Mziki ya wiki 2.024. Baadaye hii wiki tumekuwa na reviews, album, EP reviews, na feel proud sana that kumekuwa na kazi pale kwenye channel ama hapa kwenye channel. So zimekuwa 4. Niko na 2 more that nafaa kuedit na kuupload na kushare. Hizo nazishughulikia hii wiki ijayo. Hii wiki that imeanza, mimi niko hapa tu, niko kwa live session peke yangu, talking to myself. Then the audience shall watch this and respond in the way they will respond later. So what is time and what is space? So review ya kwanza yenye tulishare ilikuwa for a project called Maji, EP ya Jivu and Maga. Following that was our review of the debut album ya The Only Rosaland. Jivu and Maga's Maji na ni sophomore project for Jivu, au being the center, and it counts as their sophomore. Walikuwa na their debut release in 2019. Na hizi facts that nasema, you can just watch hizi videos na uzipate pale ndani. Niliona Maga ana launch, I believe, an EP, na vile tulisema hapa wiki kama 2 zilizopita, wasanii wanafanya kazi nyingi sana. Wasanii walisema hakuna kulala. Kama mnapenda muziki, mtareceive, mtasikiza hii muziki. Kama you want to critique this music, nyinyi mnajifanya critics mtandaoni, ndio hii muziki chukueni msikize na mreview na mtuambie vitu mtatuambia. So kuna a lot of music still coming out. Another artist ni King Kaka, mwenye ana release an album on the 24th of December. Najua pia kuna wasanii wengine wenye wana release kazi. On top of that, kuna numerous shows happening. Ni poster after poster after poster nimekuwa nikiona mtandaoni. Shows kwa wingi, na nimekuwa pia nikisikia about shows kwa wingi. Music, bodies of work kwa wingi. Pick your poison, sort yourself out. Usisema hakuna kitu ya kusikiza. Wasanii wameketa for that need. They've done more than enough. The Only Rosa ni debut yake as an album. Alikuwa na debut EP ya 2020 iliyoitwa Waves. Baadaye another debut album. This one is by New Funk, inaitwa Kalaman.
Performing very well, as I can see. After a series of EPs, now specifically this year after a series of singles and 2 EPs. Amekuwa a prolific producer this year and even previously. This is his debut album. Check out hii review yenye imetoka jana, ilikuwa nisemelewa ni project ya Umoja Sounds inaitwa Out of the Comfort Zone, an EP. Au pia throughout 2022 wamekuwa busy sana. Walianza mwaka in February with the release of their debut EP Emotional Attachment yenye tumereview, itafute uione. After that walikuwa na an album, walikuwa na an EP, wamekuwa na singles, collaborations throughout the year, waka finish out na this one Out of the Comfort Zone. Those 4 reviews are available on the channel. Check them out. Tuachie comment. Kama kucomment ni kazi nyingi sana. Tuna understand, tunaelewa. Pia pengine hujasikiza the work, so uko incapable of participating in the conversation na kucontribute. Hiyo pia inakubalika kwa sababu sana kwa sana huwa wanasikiza mziki kibao then wanazireview. So inaweza kuwa hujasikiza hizi works, inaweza kuwa umezisikiza, jump in the comments kwa hizo videos. Pia kama hujasikiza, like the video tafadhali, itatusaidia sana. Tunajaribu kuomoka na kuretire as early as possible. That is the goal, that is the objective. And here we are with that. Mziki ya wiki on the blog sanaa.wordpress.com is currently at mziki ya wiki 117 as of yesterday. 117 weeks of writing about Kenyan music. Consistently, constantly, consecutively. So iwapo pia hujacheki the blog, unalalisha, tembea pia pale. As you also walking through the channel, uone what we have in store na hizi reviews that nimesema. In a few hours at 9 am mziki ya wiki 2.25 the premiere inakusubiri. Niliset juzi. Why do you do this is the question. So just bonyeza your button ya kulike. Bonyeza your button as many times. Bonyeza kwa hizo videos, not as many times. Bonyeza, ubonyeze ya like, then like. Bora eventually ituache kwa the like na ulike hizi videos zote zile nimesema. And listen to the music pia. Wasanii wasifanyi kazi yote alafu uko tu hapa. Artists are putting in their time, putting in the work, kupatia bodies of work. And here you are, just living life as if nothing important is happening. Na wasanii hawafanyi kazi. Wasanii are putting in the work. So respect them. Give them the time that they deserve, that they need, that they require. Ataka hizi streams haziwapatii hela. Do it. It account. Kwa hizo 0.00000 whatever digit amount of dollars that watapata. Fanya kazi ya bwana and play your role. So nimesema maudhui yetu ya wiki iliyopita ya kwanza ina relate to what we are also here for as part of our conversation for today. And this is another album launch ties to what nimesema. Wasanii are putting in the work. Coster Ojwang, fusion singer and songwriter and performer, alilaunch sophomore album yake inaitwa Fweny, which ina translate ama ina maanisha revelations. In sophomore yake following his 2021 debut album that came out in July, Tales of a Fisherman ama Tales of the Fisherman. Kuna both versions ukiangalia Apple Music, or at least last I checked kulikuwa na 2 versions, Tales of a Fisherman na Tales of the Fisherman. Nili review early this year in Feb.
as a first listen review, courtesy of the music writer exercise, aka MWE, which happens every February since 2015, where unasikiza an album hujawahi sikiza before and you write a tweet about it. Because this is me na napenda kujichocha, nikaamua pia nifanye a first listen review for each project that I listen to, then I record myself and edit and share that later. Besides hizo tweets, nilianza hii ufala wiki mwaka uliopita 2021. This year pia nikafanya the same thing. Siko sure kama nitaifanya huu mwaka, nilisema hivi a few weeks back. Possibly will, I do not know. Juu nimekuwa nikifikiria kubadilisha niche na the projects that I listen to, because for the past few years zimekuwa Kenyan projects peke yake. So last year, this year, while we were concluding the exercise with the beautiful human beings wenye walini join, Abro Gato, Roger, Robbie, Mbunge, that's amazing aligning. Na Babu, nilikuwa nasema that because nimefocus on Kenyan music sana, na contemplate kuchange na kufanya something different in terms of the geographical locations that na cover, where the music is coming from, and where these artists giving us this music are coming from, as well as not shooting a video a day. So nikifanya mziki yenye ni outside of Kenya, I will not record the videos. Nikifanya Kenyan music bado, I will record the videos. But najua how akili yangu iko, nita feel the need ya kujaribu keep up with the consistency na kujaribu prove a point to whom I completely have no idea. So nitakuwa na feel ulifanya in 2021, ulifanya in 2021 ulianza, ukaifanya for hizo siku zote za Feb, ukaifanya in 2022 all those days za Feb, mbona unaacha? Why leave it there? No, it's an odd number, so I can let it hang, let it be odd that acha kufanya hizo first listen reviews. So nita decide, we're almost getting there. Hivi tu inaka very recent that we did this, but we're getting there again. A cycle imeisha, and here we are. So the idea ni ku explore more music, because na cover Kenyan music for the rest of the year. Kila time ni mziki ya wiki on the blog, ni mziki ya wiki 2.0 on the YouTube channel. I am reviewing music, so kujaribu ku break out of that na kusikiza other music, because kuna other albums, kuna a lot of albums that ningependa kusikiza that I have never listened to, that ziko kwa list yangu ya kusikiza, naona inaweza kuwa an opportunity ya kuifanya. Hivyo ndivyo nafikiria. So I am contemplating that. I am leaning more towards that side, nikicompare na kufanya Kenyan music projects again na kufanya MWE first listen reviews kwa mara ingine. So I'm leaning more towards the former option. But on day 1 of MWE 2022, on Feb 1st 2022, mwenye alifungua alikuwa Coster Ojwang. Nilisikiza, nika-record a video for my first listen review, an idea that I wanted to and I've wanted to explore, na hivyo ndivyo nilianza for MWE for last year. I did, isikia tena during the day, na nikaandika my tweet, which is what the challenge and the exercise is about, and this is for anyone and everyone. So if you're knowing about this idea, sai nimeiongelea sana kwa hizi videos, na tuliiongelea sana prior to starting, then after as well during the month tulikuwa tunaifanya. But iwapo this is new to you, or if ulikuwa umesahau, tunakukumbusha kuihusu music writer exercise, but see specific and exclusive to music, for music writers peke yake. Hata wewe tu kama unapenda kusikia music and you want to share your thoughts on music,
very very open kila mwaka February. So nimesema sahi, and if you're hearing or watching this and learning about this, unaweza anza kujiprep, uone kama ni something that you can jump on. Na tutashukuru sana na tutakuwa interested in hearing your thoughts on music. You choose your own list. Unachagua list yako, come up with the projects you want to listen to, then unazisikiza. So on 1st Feb 2022 nilianza na Coster Ojwang's Tales of a Fisherman, Tales of the Fisherman. You can also watch that review. One of my thoughts on the project, will like your video, so you can just search for that video. So also type Coster Ojwang Tales of a Fisherman, Tales of the Fisherman album review. I'm sure it'll come up, whether we get there ama then just click the video. You run for 30 seconds or so, then just like the video, alafu unaweza ishia usikize hiyo album, then urudi umalize usikie maoni yangu. If umesikia the album, the better. Enda click your video, watch, skiza my thoughts after my first listen, which makes it intriguing and fascinating kuona how one formulates thoughts on a body of work after one listen. That should be an incentive for you kwenda kuicheki. So a year and a few months later, after debut album yake, ame-release sophomore project yake, na ali-launch on Thursday, or was it on Wednesday? The 24th. Ilikuwa Thursday because ilikuwa hizi shows ambazo Alchemist wanazo za kuficha Kenyan acts. So during that ndio aka-launch album yake. Lineup yake nilikuwa nimeona earlier, before the performance, before the launch, nilikuwa nimeona poster ya watendawili peke yake. Sasa nimeangalia page yake, niko nalieka ya Okelo Max as well, but prior to the show ilikuwa tu poster yake ya the performance and the launch, na ya watendawili as the acts wale watamsupport. Alikuwa na a full band for the performance. Alikuwa na a keyboardist, alikuwa na a bassist, alikuwa na mtu wa lead guitar, alikuwa na a BGV, alikuwa na mtu wa drums, na alikuwa na mtu wa percussion. So that was the setup ile alitumia. Nilifika huko nikapata watendawili walikuwa kwenye jukwaa performing a song, wakisema kwamba ni pesa, ni hela, ni the bag that imewaleta Nairobi. The chorus ni imeimbwa na Kijaka. The chorus wameimba na Kijaka. Iko na akachi ya beautiful melody. Nilipata wakiperform and Coster alikuwa stage with them. So nilikuwa najiuliza whether ashaanza set yake, but nikajiambia haiwezekani. I think this is a performance that they're having together, but ni time ya watendawili kukuwa on stage. So tumongelea album launches, tumongelea album releases and listening parties. So this was an album launch, and ukiangalia since ilikuwa a performance in a title what nilikuwa naongelea wiki iliyopita with Janice Iches, the journey continues, listening party ama an album launch. This would also, in easy format zile wasanii wanatumia, be a sort of a listening. Sana ukiconsider the segments where ana play new music, but ilikuwa a combination of music from debut album yake na sophomore album yake. I believe kuna songs alicheza from that. I will confirm when I listen to the album, which is available on Hustle Sasa for 2 or so weeks vile Coster aliniambia. Then once that time period ime elapse, unaweza pata the work kwa digital streaming platforms. Lakini tumesema hizi hela ni 0.00000 senti fulani. So unaweza enda pale Hustle Sasa usikize kazi, ununue kazi, usikize kazi. So watendawili waliendelea with their performance. I saw them for several minutes, then ndio Coster akaja na akaperform set yake na band yake. Watendawili pia waliplay with the same band that ilicheza for Coster. Then Coster akaja akafanya set yake, I think ilikuwa
an hour or thereabouts with the band. Watendawili hiyo ngoma yenye nilipata wakiperform walifanya tena at some point during performance ya Coster. Then Okelo Max mwenye nimemtaja, nikisema nilicheki poster yake just some moments, nimecheki poster yake some moments ago, yeye pia alijoin Coster on stage. I think the song they performed is called Hera. Na kuna wasanii kadha wa kadha wenye nime review have songs called Hera. I think Meryl Page kwa ile project yenye alikuwa featured ya Waithaka, Ode to Queens, mani Odes to Queens. I think that was the name of Page's song. I think Iliyeachia wako na song called Hera Mudho kwa debut album yake Theme. Najaribu kukumbuka wengine but sikumbuki. I could also be wrong and misinforming you because I do not know anything about Kenyan music or that deeply, just pretending to do so. So I could be misleading you. Confirm for yourself. And speaking of Iliyeachia, I am grateful that nimepata the honor, again courtesy of MWE, because for week 2 na nilikuwa nasikiza projects by Kenyan female musicians, so alikuwa part of my lineup na nika review project yake for MWE. So just I think this past month or a few weeks back, so either November or October, niliona a comment kwa video ya hiyo project yake, na ilikuwa comment from Ed Achieng herself akisema thank you for the feedback or for the review, and nilikuwa surprised sana but very very grateful that alicheki na akaniachia comment. So you see, if Ed Achieng mzima ana comment kwa video yangu, wewe ni nani? Wewe ni nani? Steve Capella's voice. Na nimekumbuka pia nilipata a sentiment from Masimaira early in the year when I shared a snippet of my review of her debut album Tabasamu, yenye nilifanya pia under MWE during that week too, nikikava female musicians. Ye pia aliniachia ka comment hapo. Very very grateful. Na again nauliza, kama Masimaira mzima ameniachia comment, wewe ni nani? Coster mwenye tunazungumzia na tunakava album launch yake, aliwachia video ya MWE akaacha comment. Ali comment on Instagram for the reel that nilishare na pia kwa the video itself. If Coster mwenyewe, chata kwanza nitafute comment yake. Na just so we confirm, hata nitype Coster Ojwang review. Yes. Nimetype Coster Ojwang review and there you go. As you can see, Tales of the Fisherman album review, Sanaa kwa Sana. The focus is terrible, but 17 views 8 months ago. Do the Lord's work, tafadhali. Numbers matter. You and I know this. Big up to our Black Swahili brothers. Coster alisema interesting observations, point well taken, shukran. 8 months ago. Hiyo ilikuwa for debut album yake, miezi kadhaa after itoke. So niliona watendawili for the remaining part of the performance, and I think
hiyo wiki imepita for mziki ya wiki 2.24 niliwaficha kwa mziki ya wiki niliwaficha kwa hiyo video, yani nimewaficha pia previously. So niliwaficha for Zing, which is their latest video, their latest single. Prior to that, I think on week 8 or 7 niliwaficha for Drill Rumba, which you can't, these things just, happen and they make themselves. Featuring Okilo Max for Drill Rumba. Look at how it all came together. So during a previous event, which was your art exchange at the Alchemist, nilimake comments kuhusu the sound na nikasema based on the setup there na the way the stage go designed na set, iwapo unakaa, because kuna this range that you need to be where this is the stage here, and so out wameka mbele ya stage na wako within this area wako better off kwa sababu ya the sound reception. So nilisema since nilikuwa nimeka huu pande kidogo during your event na nikakuwa na chance ya kwenda closer to where the performance was na where the performers walikuwa wana stage their acts, nili note the difference in the audio reception, which ni obvious based on how their speakers ziko positioned. So this time nilikuwa nimeka uko upstairs and ilikuwa even worse. Obviously positioning ya the speakers ina allow for kile nasema, but that should be better, because if that is the space mnatumia ni kama watu wenye ni wa hiyo space, figure out a way of enabling that mtu akikaa kwenye atakaa at least kukuwe na audio quality that anaweza receive, cause ilikuwa completely off na inaudible. Though niliona kwa stories za Coster snippets zile alishare from other people, the audio ilikuwa better obviously ukiwa hiyo area that nimesema, just mbele ya stage ukienda all the way far back, but ukiwa kando ama uko juu kule nilikuwa, the reception haikukuwa as clear and the quality was poor. Now for album launches, there is something special about an album launch. There is something inakuja na a magnificence of sorts, a celebration, an extravaganza of sorts, and it should be that way. From the performances, lakini sana sana performance ni sound quality. So from that all the way to your execution, kila kitu nafaa kuwa on point, ndio the album launch ikuwe an album launch. So hapo tutaambia watu wa sound quality ilikuwa tatizo, hata outside of audio reception based on where the speakers ziko position, quality ya the mics ilikuwa changamoto kubwa sana. When Costa ilikuwa on, when alikuwa na Okelo Max, when pia watendawili were on, so their choruses since ni more melodic ni easier to catch on na ni repetitive than their verses. Hiyo ni kitu that nili note na pia wasanii wenye nimetaja. I think the other thing that inachangia sana to what I am saying, which ingekuwa different if ingekuwa acoustic, is the fact that ilikuwa a full band. So uko na lead guitarist, uko na bassist, uko na drummer, uko na percussionist, uko na BGV, uko na keyboardist. End up imekuwa overwhelming, so kudistinguish the vocal performances za wasanii wenye wanaimba inakuwa tricky sana. So that was the case. Kuna instances though that were slightly or better na improved ki quality, lakini generally that was vile nili experience the show ikija kwa the sound na my experience of the performances. BGV aliyekuwa pale for the show ni Coco Koseso, alikuwa part of hiyo show ya Art Exchange, which was the last time ilikuwa huko. Also for Atendawili tumereview their collaborative EP, which was their debut project na Ethan Muziki inayoitwa Love Language. As always, kuna so many videos that wanataja, but ni because we are very
hardworking and we put in the work, so huna budi kuona hizi videos. Kama tu wasanii wa Kenya, siwezi kuwa nafanya kazi yote alafu hauoni hizi videos na hau like na hau comment. How is this even a conversation or a discussion? I think niliongelea during our conversation last week, tukiongelea easy launches na listening sessions, but for launches whereby nilisema sometimes utapata wasanii wako na the final product if it is a launch, which is the project that they are launching. L'Afrique will launch the project at that same venue on Sunday. Not on Sunday ni jana, literally Sunday iliyopita. Wali launch debut album yao Love Freaks. So utapatanga when artists are launching a project, watakuwa na the project on sale na wako na merchandise for the project. For L'Afrique, I think on Saturday, a day before, was released the album on digital streaming platforms. So I think walikuwa wataka watu waisikize within hizi 24 hours or so or 36, then wakuja show na waenjoy. Hizi pia ni aspects that nilitaja when nilikuwa naongelea project ya Journeys, the journey continues. I'm noticing that say Journeys, the journey continues. Okay, interesting, fascinating. Look at my mind working. The bolts and nuts are turning and figuring out things. Or was it merely serendipitous, merely happenstance? We can never know. Only the artist can tell us about their intention. But other people ask and pose this question: does an artist's intention matter in terms of affecting the meaning of the work? Or does it matter and does it affect the quality of the work? Questions to ask yourself and ponder. Kuna watu wenye I won't cloud your judgment. Ponder, sit with yourself, contemplate, ruminate, pontificate, and let me know what you think, and give me your findings for comment section. Comment below. Do the Lord's work. So for Janice, alikuwa na tote bags na alikuwa na lyric books. Nilionyesha hapa wiki iliyopita. It's also in the thumbnail of that video. Nimekuwa nikikumbuka, because of these launches zina happen, nimekuwa nikikumbuka a launch that I went to in 2019 at the Alchemist ya Della ali make an appearance for show ya Fancy Fingers at Unplugged a few weeks back, an event that I reviewed as well. Ilikuwa performance yake na an appearance after a long time. But Della alikuwa na launch sophomore album yake, sophomore album, another one, Public Demand. Now from the moment you went in, kulikuwa na branding, I think with banners, or if not, kulikuwa na hiyo branding on stage. Kulikuwa na branding on stage, and uko ndani pia at the Alchemist kulikuwa na a match table. I remember seeing CDs of the project. Sijui kama ilikuwa na anything else. The place was packed. The lineup pia ilikuwa full. Kulikuwa na a lot of artists wenye walikuwa wanamwaccompany on that night akilaunch sophomore yake. So ali launch the project na alikuwa na the product itself, the music itself with her. So for Janice, alikuwa shy release, ilikuwa nika a performance, a launch you can say, but wali brand a listening party. For Coster, ilikuwa a launch. The project haiko out, haipatikani. So ana launch, ana perform for the album launch, then
After that mtapata the project the following day on Hustle Sasa, so muisikize, muinunue, muisikize, then baadaye itakuwa kwa streaming platforms. Akoth Jumadi aliperform project yake at Unseen Nairobi a few months back, which was an album launch. Imetoka 2 or so months after that performance, na iko available kwa streaming platforms, na pia unaweza ipurchase pale Bandcamp. Love Freak nimesema means La Freak nimesema method yao wali release on Saturday, which was a day before the launch, then waka perform. Sijui kama walikuwa na physical products, sikuambiwa na mwenye aliniambia kuhusu how the show went, kama walikuwa na physical products ama walikuwa na merchandise. So kuna different ways that wasanii wanaifanya. One thing that nimenotice with easy recent ones, niki compare na nikiwaza kuhusu other launches or previous launches before the apocalypse, that was 2020, kuna an aspect yenye wasanii hawa consider, which ni branding. Apart from kukuwa na merchandise ile unauza, apart from that, just branding the space that unatumia, ndio hiyo feeling ya an album launch ikue when someone anakuja anakuwa immersed in that moment. Nimesema kuhusu merch na nimesema kuhusu branding for public demand. Nimekumbuka something that I wanted to say with regards to issue ya Costa, which ilikuwa game ya Brazil na what was that team? Brazil was playing against a team that nimesahau. Ilikuwa inaonyeshwa kwa screen. So the establishment here is trying to entertain people wenye maybe necessarily hawajakuja hapo for music. The World Cup is currently the thing. This is the World Cup anyway, so now understand. I completely understand. Juna kumbuka time tulikuwa at the Judgment Day battle rap event ilikuwa at Sky Lounge the name was Afro Sky. Nimesahau the full name of that club, where Shahidi alikuwa na battle Kafu, Haridi alikuwa na battle Kenyan Alpha, and Sharp MC was supposed to battle Kina during your time, which was in April. Was it in April or June of 2018? Possibly June. Kulikuwa na World Cup. The World Cup was going on your time. And I think on that day, Russia was playing Croatia. Was it Croatia and Russia? No, Croatia and England. So kulikuwa na a game na ilikuwa inaonyeshwa. So na understand your idea and understand why you would do that. Though bado haimanishi that it does not take away from the experience and from the launch. So the difference na hii battle that naongelea haikukuwa ati kuna screen kwa stage nyuma ya the acts, ilikuwa kuna screens kando, so ungeturn to the side uone uendelee. So with this one, because kuna screen kwa stage, ilikuwa inakaa kuna tashwishi na haikukuwa ina bring the entire idea and that wholesome perspective of a launch ikikuja kwa branding. So nataka ingekuwa some graphics that Costa angeplay nazo, kama ni the artwork or whatever graphics, use some graphics hapa na pale kupeana hiyo feel, that would have been a plus. But sijui kama the establishment ingekubali, but I am remarking this kwa sababu ilikuwa part of the experience. Ako stage, nyuma ni World Cup, you are interacting with this as part of the performance. So that is something that I wanted to note. Nishaongelea sound. Apart from hizi aspect that nimetaja, one thing about ile mziki nili experience, nimesema the melodic aspect of hiyo ngoma ya Watendawili kusema Nairobi nimekujia pesa, and how catchy it sounds. The rhythms to that song were also catchy as well, and you could see the audience vibing to the song and singing along. Ataka they wouldn't necessarily understand the entire song and what the lyrics zinasema. Similarly, when Costa alikuwa na perform, nimesema kulikuwa na Hera, wakaperform na Okelo Max, and then pia aliperform Hono. Hizo ngoma in particular, and maybe I'm forgetting one more song, wa standout
performances, sana from perspective ya musicality, how it sounded, the melodies of easy tunes zilikuwa zina sound, beautiful rhythms and beautiful music. I enjoyed how they sounded, na hizo zilikuwa standout moments for me. Na ali have fun on stage, ali move about, ali dance. Kuna one particular performance kulikuwa na someone alimjoin from the audience, akatingisha mabega na yeye, so ali have fun, enjoy his thing. Alikuwa na interact with the audience, interact na sana BGV wake Coco. So there was that pia as part of the engagement, ilikuwa kuongea na the audience na kuwaambia wasikize debut album yake. Alikuwa na insist sana on that. Pia nilimuuliza after the show why that was something significant kwake, but alikuwa anasisitiza kama mjasikiza Tales of the Fisherman and then muisikize, then get into my sophomore album. Then pia alikuwa napeana meanings of hizi songs alikuwa nafanya, but sana kuongelea the album title, akisema Fweny Revelations, and then akititle what nimesema, akiambia watu wasikize the previous work first, then wakuje kwa hii project. I think Okelo Max is also releasing an album. Hey. We wasanii, hey, wasanii. Reasoning ya Costa alikuwa anasema watu wasikize because ana feel that introduction to him and what he's able to do and what he did with that album is significant before we get to the sounds that ametumia na amesenta sophomore album yake on. So that is what aliniambia. Nimesema iko currently on Hustle sasa, check that out. Nunueni kazi za wasanii na mzisikize. Pia kama unangoja tu reviews zetu, ni sawa, you're giving us a view, and you're still interacting with the music, si ndio? Sikiza mziki, nunua mziki. Wale wenye wako responsible for hiyo sound washughulike. Ndio hii hela yenye mna earn ya kushughulikia sound make sense, na hizo aspects za branding and the like. Kuna something else that nimefikiria, haikuwa kwa a launch though, ilikuwa kwa a performance. Goethe Institute used to have these artistic encounters where they merge two artists using different mediums and wanaweka kwa a show they create together. Then after that you have conversations with them, a beautiful concept. Kulikuwa na moja that was Athieno, and I believe was that Sitawa? I believe so. I believe it was Sitawa. So Athieno kile alifanya, I think alikuwa na merchandise, but also kando na hiyo alikuwa na at least alikuwa anaambia watu waandike their email. So ni idea ya collecting emails and building your mailing list, which is something that marketers huwa wanafunza na wanaemphasize watu watumie, whether you're a creative or not. Building mailing list is something significant sana. So alikuwa na yake hapo, alikuwa anaambia watu hapo you're interested, unaweza niachia jina lako, and ilikuwa a way ya kugather mailing list. So nimeifikiria nikasema na nikawaza that also for launches, this is something that artists can also incorporate, which I also think about this a lot, kwa sababu you are trying to give people an experience, and isikuwe tu wamekuja na ikaisha, na waishie wajipange wasikizie mziki
vile watasikiza, ni keeping up the conversation sana sana, because hakunanga a lot of honest conversations or conversations kuhusu the music. Inakuanga tumesikia the music and that is it. These conversations give a lot of life to projects, so to keep that and to create this culture ya watu kuinteract with the music and kuiconsume at a deeper level, these conversations afterwards ni important sana. So kama una keep communication with the people who've come to your show, sana sana to a launch or a listening party, na feel since hizi ni special moments for you as an artist, unique moments, career defining moments kwako, ni muhimu sana kama unaweza maintain a communication channel in some way or another, keep tabs with them, ndio upatie the project life, form a relationship with your audience, build your community and all these other factors and results na impacts of maintaining such a communication channel, a communication strategy, or what it is unangetaka kuita na kuibrand. So kama ni having a list, so for journeys I've even thought about it. Nilisema wiki iliyopita kama ulikuwa na purchase anything, be it the lyric book or the tote bag, ulikuwa unaandika jina lako ndio upate a code ya kudownload the album for free. Bado sijapata email. Hii ni kama Akili Black na Traboli kutuambia natupatia ua. Acha niseke Traboli, Akili. Hii ua tumeingoja na haijawahi fika. Na Akili Black pia during your performance yake na Traboli at Cheche Sessions alisema tuachieni emails zenyu mtapata kazi. So hii ni strategy that wasanii wanaweza tumia na explore more na wakuwe more deliberate, more intentional and more serious about it, na wanaweza ifikiria as they get into future projects. So that is something else that nilikuwa na waza kuhusu hii album launch and easy listening parties and listening sessions, just to keep that conversation going na to maintain that loop and that cycle of energy and feedback kati yako and people who are part of your community. Pia if you don't want any of this as an artist, tracking any communication, any connection regarding what I'm saying na mashabiki wako na wasikilizaji wako, ni sawa, wakuje show, wanunue mziki ama uisikize unaisikiza na uishie. That's the way you prefer to do it or you want to do it. That is completely fine. But since no one is doing it, you can take advantage. So then it becomes easier to talk to your people and make them more tangible. That unajua, niko na watu wawili wenye wamesikiza hii album, wamenipatia feedback and this is what they thought and felt, etc. Tuongelea ma album launch. This other performance also qualifies as an album launch. Nimesema hizi moments make themselves, hizi situations zina kujanga. Nitaja Mbunge and the video title also has Mbunge's name. Yeye pia ame-launch sophomore sophomore album yake ya spoken word. Hii ndio kile ilifanya nisafiri, ikisema for 6 hours, 3 hours in the morning and 3 hours back, ili nifike nyumbani at 1:30 a.m. or 1:20 a.m. So Mbunge alikuwa amepanga show inayoitwa Vita Vya Vina. Amekuwa na recurring shows in the series ama under the name Vita Vya Vina. Ilikuwa as alisema ya mwisho before a retire. Nilisema hapa some time back, nikisema msanii akiretire, wewe kama fan, who are you to say otherwise? Who do you think you are? Kuambia msanii hauwezi retire, tunakuhitaji msanii.
We need your content. We need to hear you rant about the government over and over again. We need to hear about your trauma and how you're dealing with these traumas. We need to hear all of this from you. So enter studio or perform and keep sharing your pain with us. Keep sharing your agony. Keep sharing your affliction. Keep sharing your thoughts, your constant thoughts and concerns about your country, about how things are terrible, about the atrocities that the state is inflicting upon its people. Keep telling us these things because we do not know about them. We do not experience them. So keep telling us. Keep performing and giving us this content. Let us know you more through your sad tales and your experiences of life, of pain and agony and the like, and heartbreak and loss and whatever. Keep feeding us this. We need to hear this from you. So unaritaya unaenda wapi? Ndivyo utaulizwa kama msanii. So Mbunge alikuwa amesema show yake ya mwisho happening obviously in his hometown Nakuru. Nilijua kuihusu in September during show ya Goofy, nikaiseti kwenye calendar, nikasema lazima niende nione hii show ya mwisho. Kulikuwa na a segment ya kulikuwa na Q&A during hii show na watu wali insist upon that question more and more. And Mbunge akamwambia ako na duties. Alisema anahitajika kule Goma, anataka kusaidia na pia ataka kusaidia katika masuala ya usalama ya nchi yake ya Kenya. Possibly kuna a Kenyan spoken word act mahali mwenye ataandika kuhusu Mbunge becoming a rogue police officer or a rogue army officer in the future. The future seems bright. So the cycle will continue. The cycle is in perfect shape and form. Itakuwa maintained. So if you're one of those people who wanna lament kuhusu Mbunge kuretire, worry not. You're sorted. Uko mahali pazuri, usijali. So Vita Vya Vina, which was Vita Vya Vina 5.0, na ilikuwa upgrade poetry, the 94th edition, as Uba, who was the MC, alisema ilifanyika Nakuru at Lohana Hall. Nilisafiri all the way kwenda kuona Mbunge. Mara ya mwisho nilikuwa Nax, and outside of this criminal county, this criminal city, was in 2020, that apocalyptic year, that same year, hiyo tu. Mimi nikaamua mimi ni nani, what is COVID, twende tusafiri. But that was in November of 2020, and it was for upgrade poetry. Walikuwa pia na a celebration during the time, and Arosh was the headliner and Goofy was also performing. So we went there in November of 2020. So imekuwa a year since two years since I was there, since I was out of this terrible county of ours. But is it ours though? No, it's not. Is it? I have no idea whose county this is. You tell me. Nai near who? So 2 years later nikajipata huko tena, but different location. Because the previous one ilikuwa at Agora Milimani, ilikuwa at Lohana. Fika mapema, walikuwa bado wanafanya finishing touches, sound check hapa na pale, which pia wali pick your sound check from 3. The show is supposed to be from 3 to 6 African timing. Heavy. So for about an hour walikuwa wanamalizia sound check as people were waiting outside. Then at about 4 wakaambiwa waingie. So that went all the way up until around 6:45, 6:50. That was the run time for the show and the performances. Kulikuwa na the poster for the show with the ticket prices. I think ilikuwa 3. So advance, Alibad, punch, advance, then I think 1,000 bob at the gate. Ama it's so maybe 1,000 bob.
So kulikuwa na hizo posters, but kuna poster ingine nilicheki which ilikuwa na lineup ya the act. So kulikuwa na supporting acts on the left side of the poster, kulikuwa na referee, kulikuwa the MC Uber, kulikuwa na, there was another category next to that one, then kulikuwa na one more kumwisho ya sparring partners. So kulikuwa na, I think Rasamore fell there, Liboy fell there, Slim Shaka too. Kikete alikuwa hii side ya huku ya supporting acts, na sikuwa na Kikete, hata sikukumbuka. I now remember. So ilikuwa ina pick on hii idea ya Vita Vya Vina, na yeye being a boxer, which is another initiative or something that amekuwa in, na anasik kuipasu further, but hiyo story ya Goma ni ya ukweli, yeye na usalama wa nchi na wa nchi za nje. The idea ilikuwa boxing ring, and mbunge ameketi kwa kona yake, na kuna coach anampatia maji, anajaribu kumhimiza na kumwambia keep going. Viva neje viva the model. Viva the model. I will not even say anything. Nikianza kuongea I will lose my focus, so let me focus here. And you know a thing or two about focus now that you are a bike owner. Focus ni muhimu. Keep your eyes mbele. That is exactly what I'll do. Keep and maintain my focus. But salamu kwako at 3:26 a.m. in the morning. Obviously this is Viva here, na nilisema watu sana kwa sana waogope sana. So that was the idea of the poster ya Vita Vya Vina. And Mbunge currently alinyoa dread zake, alikuwa na dread at some point in time. So ukiangalia the poster, it seems the coach mwenye anampatia maji anamwambia shika, kunywa maji, endelea kupigana, which is the idea. Ukiangalia tying into this concept, tying into this stance ya yeye kuretire, the idea is there. Coach anampatia maji, anamhimiza, anamwambia yo, keep going, you've got this. So the coach here can represent the fans, wenye walikuwa wanazusha na wenye wanazusha wana lament, and it could be family, it could be whoever, but this external forces wenye wanamshow unaweza endelea, you've got this, and keep at it. But Mbunge alikuwa na dread awali, and ukiangalia the face in some way sana with the mustache, anakanikani a former version of Mbunge mwenye anaongea na yeye. So kuna hii dichotomy, kuna this new Mbunge amenyoa, ameget into boxing now, na kuna other career ventures anadai ku get into, na kuna huyu former Mbunge mwenye alikuwa na dread na alikuwa msanii but ametake shape ya coach. Katika hii picha ana represent that former self, anamwambia endelea, usitutoke hivi, mimi kama msanii, mimi as a version of yourself, na kuambia unaweza endelea hata kama umebadilika and you want to do something else, you can still do this because you've got this. So there's that symbolism kwenye the cover na the poster ile ali share. So with that, I was thinking about the concept of the show. If you've watched Mbunge perform or umesikia pieces zake, you cover a lot of social justice, na yuongelea the socio-political sphere of life sana. So kwa debut album yake inaitwa The Quest for a King. I think alitoa in 2019 or late 2018, kwa sababu niliget in 2019 during show ya Slam at KNT. So niliget na akanisainia, obviously, because we support Kenyan artists and we buy their products. We don't just say it, we do it. We actualize the things that we say here. So niliget, then I think pia alikuwa ameperform during your Slam. I think aliperform during your Slam na alikuwa na the project. So ukisikiza hiyo project or ukisikiza pieces zake,
over the years were heavy on our socio-political lives. That is nothing new. So with this one as well, that is the same case, and the performances zilikuwa zina center hizo pieces more than anything else. So anazi tackle tu maybe kama ni from angle ya the police, from angle ya the state, the rogue police. I tackle from angle ya religion, then tying this to himself towards the end, the last two performances kuongelea Sanaa. Now because kuna hizi shida, sijui kama that is the same Sanaa that is the opening piece on the album, because akona piece called Sanaa, maybe it's the one. Ile anaongelea yale masaibu ya nchi na zile atrocities za serikali, this rogue state and the government against its people. Then towards the end anaiturn to himself na anasema hadai kuandika anymore kuhusu hizi problems, kuhusu hizi ills za government every now and then. So that turns the lens to him, and as it does, inaonyesha hii consistency ya kile consistency yake kama msanii na what amekuwa akiongelea. A layer under that ni how tiring it is and how exhausting it is for yeye kama an artist kulament kuhusu the same things, something that Jemadari alisema during performance yake ya a song called Mr. President aliyoandika back in 2012 before our 2013 general elections. Outside of kuongelea the same things over and over and how tiring that is, which can tie to watu wenye ufanya kazi in these socio-political and economic spaces, or these spaces that seek to improve the quality of lives of people. It's tiring. From activists to creatives to entrepreneurs to whoever is doing this kind of work, it gets to a point it's very exhausting because una deal with the same problems over and over, and humanity has dealt with this same concerns over and over. So that's the other layer to it. But as it is happening in a turn, so imetoka from the state to the self, so in a narrow down. But as Mbunge is doing this, the underlying idea hapa pia ni ina turn the lens and the focus, viva naongelea focus, to the people who are listening, and to sisi kama wasikilizaji na sisi pia kama jamii na wananchi kuuliza what also is our role, because hii tu si kazi ya msanii kuzi highlight what else can be done by sisi wenye tunasikiza hizi pieces, sisi wenye tunamwambia usiretire because we want your content, we want you to keep lamenting about these problems over and over again. What are we doing about it? And that was a strand that ilirika kwanza sana kwa hiyo time yenye alikuwa anaongea during that session that nimetaja, because kulikuwa na an interview yenye Uba alimuuliza maswali, then the audience ikamuuliza maswali pia. Ilirika sana akisema msiachie msanii hii kazi na hii burden yote, watu pia wa play their roles kwa sababu this is a collective effort. Na akapeana examples za kama ni farmers with their problems or artists with their problems. Kuna certain problems that touch certain people sana, and it's fine, or according to him it's right, when they therefore go ahead na wanaongelea their plight, kama ni through demonstrations or whatever form of action watatake, ni sawa. And then so through easy efforts it will become a collective force. And inakumbusha pia what, who says that, is it Audre Lorde, ya freedom ya kila mmoja kumata and suffering kukuwa connected, something along hizo lines. That is the case here, na Mbunge akiinsist that msiachie tu msanii hikazi, which can be the case and feels the case for artists. Viva nasema nimejaribu kufocus, lakini pia na zile shida za kiakili, focus is a whole sport. I completely understand you. So with that, this is the concerns, na this is the focus ya Mbunge, a lot of socio-political pieces through the entire performance. Then tunamaliza with hii moja yenye ina bring focus kwa sanaa yake na yeye kuandika kuhusu issues over and over. Then piece ya mwisho akiongea
na God which is now fully centering him. Hizi conversations zake na God kuhusu dreams zake, life yake, existence, where anaelekea na what the future portends for him. Nikiongea na Mbunge during show ya Goofy nilimuuliza kama anafanya kama wako na, so maybe I knew because sijui kama tuliongelea hiyo show during that day mara ya kwanza, but when that happened nilimuuliza kama wako na personal pieces that are outside of the socio-political sphere, because the political is very personal and vice versa. But outside of the socio-political sphere, do you have other personal pieces related and connected to other things? So tukaongelea kiasi, and then this made a Facebook post to appear online. Katasi Mbunge akasema nimention akasema African, nimeongeza a personal piece ama something along those lines, mambo iko sawa sasa, utafurahia kaka. Artists, do not listen to me. Do not follow my advice. Scrap everything you've heard. Usinisikize. I do not know anything. I cannot help you. I am not qualified in any of these things that I am talking about. So just ignore everything that I am saying. Just listen for the sake of listening, because listening can be fun. It can be such an immersive experience because of how hearing and listening works. Hata kama unaiwatch baadaye na uko outside of this current time and space that this has created, it is still okay. Just listen. Listen. Achieng's voice. You know these references that I always throw here and there. I know you don't, but you are the one. So that last piece ilianza, nimesema pia kulikuwa na aspect ya dini kwa hizi pieces za socio-political themes, and that is one of the angles zile alizotumia. Alimaliza anaongea na God, and it's a point ya conversation. While this is happening, this is a private conversation that we are listening in on. Anazungumza nasi pia concurrently, sisi wenye tunasikiza, na ana detail journey yake, ana detail thoughts zake zile anakuanga nazo, hata vitu kuhusu kitu kama I think kulikuwa na thoughts on suicide as well, that suicide, life goals, dreams, usanii and the like. So ili end up on iliisha on a personal, sentimental, emotional, state of mind-esque note. The rest of the pieces zilikuwa vile nilikuwa nasema, focusing on socio-political concerns, which is something that Mbunge husenta kazi yake on sana. The performance by itself, the other acts waliokuwa featured, kulikuwa na jemedari mwenye nimetaja, aliperform Mr. President, alifanya Passion Juice and Gin from EP yake inaitwa Suits and Mics, that will review, more work for you, more videos for you to check out and indulge. Alifanya so akiperform hiyo Mr. President, ndio alisema aliandika ngoma in 2012. Mr. President is one of his well-known songs, sana among hip-hop listeners. It used to play on Capital FM sana during your show ya hip hop Wednesday, lyrical Wednesday sana. Pia kwa hata let that iende at the side, show ya Saturday, what's it called, imekuwa long tangu nisikize, najaribu kusikia hiyo the link in my head, the cipher 984, the cipher ilichezangwa huko pia sana, one of his well-known songs. So alikuwa anasema ni sad that the song imebaki kuwa relevant a decade later. Akasema politicians do not change, we hope that the citizens
will. Have you changed? Do you change? Do you seek change? So Jeme alikuwa one of the acts. The other, kulikuwa na band that opened, ilikuwa duo, had a lead guitarist and a drummer. Then Liboy pia aliperform, Rasamore pia aliperform, and that was it. Na Slim Shaka hao ndio walikuwa acts waliokuwa featured. Nimesema sikuwa na Kikete, na kuna a name or two more that I'm trying to recall, but I cannot remember as of now. Kwa hiyo poster ile nimesema. So for Jemedari, Liboy na Rasamoro walikuwa na the individual sets that waliperform. Liboy did one song, Ukweli, from debut EP yake. Idi alifanya ngoma mbili. Jeme alikuwa na a lengthier set. The opening band pia walikuwa na a lengthier set compared to Rasamore na compared to Liboy. So they opened your band na a lot of Afrobeat songs as backing tracks, and they were playing over them. The drums, those cymbals kwa hiyo drum set were terribly loud. The timbre was not pleasant at all, and the drummer alikuwa anazihit na nguvu sana. I thought to myself, alikuwa pia na headphones, sijui kama unasikia how that is sounding upande wako, na pia sijui kama walizitest, but they should have heard how loud and unpleasant zilikuwa zina sound, then find a way ya kuplay gently, kwa sababu ilikuwa ina shout kwa masikio yetu. And then the backing track ilikuwa loud, the backing tracks were loud. Then the lead guitarist alikuwa na mezo for most of the time, so there was that. And sound was a huge concern through the entire show, through the entire performances, kwa sababu that hall ni spacious, it's a good space ile wako nayo huko, spacious, lakini the acoustics of that hall are very terrible. So the performance, na nimesema hata tukienda kwa hiyo launch ya Coster, performance, sound inaweza make or break a show, and that was what was happening here. Ni kwa sababu ya the acoustics of the hall ni completely unfavorable. I think if you're not using mics na mnatumia your voices naturally, inaweza work in sort of a theater or a hall kind of setting. Ukikumbuka performances za high school, za drama festivals and music festivals, that sort of thing, ilikuwa na that vibe and that aesthetic, ama how people act in theater inge work. Lakini with microphones na sound ilikuwa completely off. So moments za spoken word artists who perform and hakuna ati loud music backing them, those moments were redeeming moments na moments za saving grace, kwa sababu if Mbunge ana perform na yeye ndio the center of the performance, apart from hizo moments where alianza kama mic yake ilikuwa off, apart from those instances, kuna vile ungemsikiza same na Slim Shaka, lakini haikukuwa completely an amazing listening experience that was very audible, na ungewapata each and every sentence, but the quality of the sound, na pia the quality of the acoustics, and then how the sound ilikuwa kwetu on the receiving end. For example, Mtukali Boy akiimba Ukweli ilikuwa almost impossible kumsikiza. Kuna time Eddie alikuwa ana perform, not during set yake, but during part of a piece by Mbunge, nilikuwa na feel kile alikuwa anafanya inge work way better
kama tungekuwa tunamsikiza na vocal ability yake ingeshine sana. Pia mafanzo wa Nakuru, mafanzo wa Mbunge ni mafanzo wa Mbunge. They were there from Mbunge. So during entrances na exits wanachia Mbunge sana sana sana, to some extent excessively in some instances. Just relax. Tunajua he is your hero. Tunajua mtakia retire. Tunajua but chill. Let the performance breathe. Let the performance take its time. Let the performance sit with you and watch it. So kulikuwa na hiyo. And also with the quality of the sound affecting what I'm saying. Ni kuna moments that una wish if the whole thought process would have been followed, then you could have seen where the artist was going. If the mics ingekuwa audible and our reception ingekuwa fitting ya sound, mngesikia the performance, mnge appreciate pia watu wengine more na mngeona kile walikuwa wanafanya. But that was not the case with the sound quality and the acoustics of that spacious, grand, massive hall. I feel these terms apply to ni enormous na gigantic. Nafikiria Giant Bavan where 24 Birds walikuwa na show yao. So Uba alikuwa the MC of the show. Let me charge this phone kabla ianze kuazimia hapa, as I plan on finishing this. Lin, umekuja ukaenda? Umepitia ukahepa? It's been a while tangu nikuone hapa. It's been a while. That is Lin Elias. Don't touch my potatoes. Or potatoes. Or potatoes. Whichever you prefer. The concept of the show, based on this boxing ring with 3 wooden stands, can you call them stands, kwa stage moja katikati covered in red clothing, then 2 za white huku mbele, then kuna strips zilikuwa zimekelewa kupeana hiyo image ya boxing ring. Nimekumbuka during Unchained Voices ya 2019 at KNT, which ilikuwa show ya Teardrops na Mufasa, a reliving of their original 2014 show. So 5 years later walifanya a sequel to that at KNT. Drops, even Mufasa wote, stage ilikuwa na a boxing ring. So there is something about the end. Akibet Murathe akiperform, pisi yake ilikuwa kuhusu nini, alikuwa anatumia hiyo nini idea ya boka. So nimekumbuka an idea ya young people chasing their dreams in this city of ours that is very dysfunctional. So that was the setting, and wali play into it. Mbunge aliplay into it na outfit yake moja yenye ilikuwa ya boxing. Akianza alikuwa tu na t-shirt and a jeans, a short piece to open, to hype the people, kuambia I am here, you've seen me, this is happening, this is real. Ya pili ikakuwa hivyo, then akabadilisha, kuna point alikuja na hizi protective gears za the medical professionals during time ya COVID, na alikuwa pia na black mask. The piece ili tie into the same, talking about systems and talking about loss as well of life. Kuna towards the end akimaliza alirudi back kwa hiyo outfit yake ya boka ile nimetaja, na kuna piece aliperform which is part of the album called Fujo ndani ya masjid aliyofanya na hizo outfits zinazo resemble kanzu, but ilikuwa na more of the aesthetic ya what people would call, what's the word for it, Ankara wear. Ilikuwa na hiyo
that was the where, but alikuwa na kakofia clothing hapa kando, alikuwa amekelea kwenye mabega akiperform hiyo piece ile nimetaja, yenye alisema ilikuwa informed na basis yake ilikuwa conversations na marafiki of the Islamic faith wenye wamepitia hizi experiences za kukuwa profiled na watu and nimesema something about turning the focus and the eye to sisi kama wasikilizaji. Kwa hiyo piece yake ya mwisho yenye alikuwa anaongea the penultimate piece ile ilikuwa inaongelea country na hizi ills ameandika about na kuitana akisema hataki kuandika about this anymore, turning from the state to him and then to us. Ili happen pia kwa hii fujo ndani ya masjid. Ukiongelea profiling of Muslims, I happen to from the state level or from the police level or from the media level, ina happen pia from our level. Sisi tumetumeka kwa hisho na tunamsikiza na sisi pia kama wananchi, something that Uba point out after your performance. Now this was leading to yeye could discuss the themes that zimekuwa brought out and the concerns that artists wame raise when you perform and how artists kuwa deep because mko na content. Then akatie that to having a conversation with Mbunge, alimuita akadiscuss, and ndio session ilikuwa na refer to earlier. Then after that kukawa na mazungumzo with the audience wenye waliuliza maswali. So this is what was happening. So with the outside of Liboy, Ras, Amor na Jemedari and the opening band, when their performances hazikukuwa tied to the concept apart from Liboy, because Liboy aliperform ukweli na nasema ukweli itabaki kwa ukweli regardless of who says it, when it's said, how it's said, etc. Ukweli itabaki kwa ukweli na ukweli itakuweka huru. Inatai tu Mbunge na pieces zake na vitu ambavyo yeye huzungumzia, so that ties. But for Ras na Jemedari, apart from Mr. President, the other songs not necessarily. The opening one ilikuwa kuhusu yeye na Sanaa yake, so that ties to the idea na theme ya the journey of the artist, something that has been recurring a lot kwa hizi reviews nimekuwa nikifanya za events na performances. Slim Shaka, to mention a few, na Lexus Mshairi. Go watch hizo reviews. For Slim Shaka ilikuwa at Cheche Sessions, for Lexus ilikuwa show yake at Aroma Restaurant, naenda hivi na come. And Lexus alicomment kwa hiyo video. Review ya Slim on Instagram aliacha pia comprehensive comment. Wasanii are commenting on their videos. Wewe ni nani? So hiyo opening piece ya Jemedari aliperform na Mwema Nzomo on keyboard. Huyu ni regular wake na partner wake kwa performances, partner wake kwa performances. Then alikuwa na the percussionist who was playing with the rest of the band, but the percussionist was barely doing anything. But again, the sound was such a big challenge. So these opening performances zilikuwa shaky kwa sababu ya hiyo. Then later time alichange to Passion Juice and Gin. Then ingoma ya watu kukata kiuno, akaambia audience isimame na yeye, ikajenga the energy, ikabuild the momentum, na akamalizana a medley of Kenyan, old school Kenyan hit songs kama Mos ya Isa, kama Juju ya Nameless, kama Tuendelea Klepton and the like. So ilimaliza performance yake on a high. Sound haikuwa the best, and during hii medley alikuwa joined na ule drama mwenye ali open with the duo that started the show. And sasa when that was happening, sasa ndio ika anika the percussionist sana, because ikakuwa na jua where anafaa to take the music and what anafaa kucheza. So ilikuwa Mwema and the drama who were the highlights here, but the drama was so loud, as I've said, with those crashes, those symbols zile walitumia. So kando na hawa wasanii nimetaja,
Slim Shaka fit into the concept. Nimenote this for his performances with Goofy, mwaka ukianza in May, performance ya hiyo show Black Boy Joy. Piece yake how ili tie to the idea. Katika performance yake that same month May ikiisha kwa show ya Mufasa for President, pia ili tie to zile themes Mufasa alikuwa ana highlight on that particular evening. So hii ni kitu ile amekuwa akifanya. Aliperform, that was still in May. Kim akilaunch album yake, it was in May, a week before show ya Mufasa. Slim, that was in May 22nd. Damn, on a Sunday. 3 shows within a month. Career defining moments. Kim Chokera ki launch EP yake na kucheki. Performance ya Slim ili tie to the concept, so amekuwa consistent with this idea, and vile ana stage shows zake na performances zake, whether ni kama ako solo, for instance show nimetaja at Cheche, ama kama anakuwa featured, na kwa very meticulous kuhusu performance yake na yeye as an act, with the storytelling, mixing that with poetry. Leo ilikuwa the same. Pieces zile alifanya, nimemwona, I think yenye alifanya kuhusu what democracy is as a farce, and then a sad poem yenye alifanya mara ya kwanza kwa show ya Lexus ya last year, launch ya Lexus ya Dreams za Tomorrow. Hii ingine I think alifanya kwa show yake at Cheche. I could be wrong. Slim, you're watching this uniambie. One thing that nili note nikiongelea performance yake at show ya Goofy, hiyo piece alifanya ya Sunday Night Football, aliperform during show yake at Cheche. Niliongelea how alimodify kufit into Arsenal being on top of the table. Hiyo line, if you've watched the piece, haikukuwa during your time because ilikuwa relevant, aliadisia. At this point in time, piece yake ilikuwa piece yake yenye si sad poem, the other that I've mentioned, ya kuongelea kufall in love, and using that as a subtext for piece ya that centers patriotic love and what that is, and kuongelea states and presidents and wars and hizi problems. Kuna lines aliongeza kala ni ya GMO, kajuka ni kwa hiyo ama aliongeza kwa sad poem, but kulikuwa na line kuhusu GMO, which is something current, na kulikuwa na maybe an aspect or two more that ni current, or that aliongeza that hazikuwa kwa the original piece or the original pieces. I have noted this with Slim Shaka when it comes to performances zake. Sijaiona na other artists where you listen to a piece hivi mara kadhaa na umebadilisha the writing na it's a growing piece, it's an evolving work of art. Seti vile aliandika kiperform once ilikuwa final, which I love and appreciate about craft yake. Pieces evolve, something that as far as spoken word is concerned tumeongelea a number of times because of the nature of spoken word being very oral, ina end up imekuwa ephemeral. So yeye kufanya hizi modifications gives the piece a new life, na ina capture hizi current events zile zinafanyika na ina build the piece further. So ni smart na creative na commendable how he does that na pieces zake. Pia akiperform a sad poem, so akianza akijana obviously suti zake za pesa. So this is Slim, a superstar. Alikuwa na a bouquet of roses. I thought this is a sad poem because akiperform kwa show ya Mufasa for President,
I think alipeana moja, then went back to the stage and akiperform the piece. Kuna point ilifika where alikuwa na zing rest in peace Orwa Ojode, rest in peace Pioga Mapinto, rest in peace Msando. Alikuwa na zidrop hadi akazimaliza zote, na ilianza na hiyo subtext, ilianza na not subtext, ilianza na you can call it that, ilianza na hiyo impression, ilianza na hiyo guys that this is what this is about, and then I change on you for Mufasa for president. Alikuja nayo bouquet, I thought huku ndiko anaenda. So akishuka stage akipeana the roses, I thought okay, sasa nyinyi mnacheka mnafurahi, he looks dapper, akona bouquet of roses, ngoja rudi stage aendelee with that same bouquet when how this changes. So ili subvert my expectations. Alipeana the entire bouquet, peana akavuka dofan kapeana kamaliza, kapanda stage na piece ikaanza kuongelea love. And something else that I liked, it shows artistic IQ. Aliongelea the beauties of Nakuru na vile Mbunge hajamwambia, akasema shame on you. Imeanza light and humorous, but hiyo kuongelea beauties of Nakuru na kuongelea Mbunge coming from this city na this town na kumridicule na kujoke about it, that sort of IQ ya kujiambia acha niandike a piece or nikuwe na hizi lines that speak to them and speak to this audience that are watching me for the first time, a majority of them, but ni something that nikitaja itawabamba. That is an IQ ni muhimu sana as a performer. Una fit your piece and your performance to your place yenye uko na to your environment. So akaiperform, then vile nimesema ili turn into kuongelea countries and states na kamaliza with also something romantic. So vile amelea hii metaphor ni beautiful. Nilikuwa nasema for the other piece, a sad poem, alikuwa na robawa mizizi with a lion face mask and a hoodie and a pair of jeans. Alikuwa ameshika hizi placards with different words on them, na akiperform walikuwa wanaziangusha kama ni equality, justice, freedom, as alikuwa ana perform na kuonesha how zimekuwa trodden upon, easy values zimekuwa trodden upon na ni almost non-existent. Ameipatia a new vision to this piece that tumewatch before. Ameipatia new life na ana infuse new ideas to this same piece that we've watched, but kuifanya iwe fresh na kuicontextualize further and further into different spaces, because it's the same piece but kujaribu kuipatia maisha mapya. Kule walianguka mtihani ni after wameziangusha all those pieces of paper, then Robak enda on his knees, then Slim alikuwa amepull a gun on him na akamshoot akimaliza piece yake. Robak stayed put for a while, alikuwa amenil tu bado, then since the piece is over he had to stand, so akastand na Slim anamfollow with the gun still pointed at him. So haiku make sense ki continuity, ilikuwa such a loophole because even the audience ilicheka in awe and surprise and wonder that wakijambia that does not add up. So wange work on that transition now, figure out, because I am leaving the stage immediately after PC Meisha, how do we make this moment felt that nimekushoot na umededi kukawa na that moment, that emotional moment, na watu waka interpret, watu waka indulge in that moment. So hapo ndipo waliangusha your moment, they moved from it very very quick. So Slim alifit into the performance. Kulikuwa na a strand that ilikuwa ongoing based on what Mbunge alikuwa ameforeground na vile alikuwa ameanza with the performances, with these pieces zile zinaongelea the rogue police and your rogue government and your rogue state
yenye haikupendi, yenye inataka kukumaliza, and all of these things that your state is doing to you. Ndio Slim akuje with hiyo piece yake ya mapenzi, then baadaye akuja na a sad poem. Zilikuwa zina connect na what Mbunge alikuwa anazungumzia. So one challenge that I noted was the flow of the show. Naam, kuna ideas that zina rikana ziko connected with Mbunge na Slim na Mr. President and the opening piece ya Jemedari na ukweli ya Liboi. However, generally that was a challenge in terms of flow, moving from one act to another, to bring Rasamor, to bring Jemedari, to bring the opening band, how their pieces tie to the entire concept ya Vita Vya Vina na kile Mbunge alikuwa anatupatia as the concept of the performance. They did not. Also, the flow from one act to another ilikuwa na a lot of starting and stopping. Tumeanza, tumetoka. Coming into this state of mind, tumetoka. So hakukuwa na a thought process. It seems hakukuwa na a moment of pondering how this can be more fluid than what it was, because shows should be fluid and at least mtu feel kuna an ongoing tempo, an ongoing cadence and rhythm that we are flowing with, because by the time Mbunge alikuwa anafanya pieces zake mbili za mwisho kulikuwa na sort of a lost crowd that in terms of attention na even the overall feeling ya kukua in the mood of performance na being in the performance during the show. So the beauty of fluidity, if you keep it going, una keep watu there, wako with you through the entire performance, wako in this mode na mood ya kukuwatch na kusikia thoughts zako na kuona how this thing is flowing. But if you're starting and stopping, inawatoa mara kadhaa. So tukifika huku mwisho tumeluzio rhythm, tumeluzio interest in this entire thing na how ina flow kuanzia mwanzo hadi mwisho. So what I mean ni hiyo vile nimesema ingia kuchocha watu, not literally, but hiyo piece yake ya kwanza ku stir up the audience na kuanza the show after the opening act na Uba kumintroduce ilikuwa brief, then akatoka, then Uba kaingia tena, so ili ni throw off. Na pia but I could understand as a start ni umetease, umetease. Sasa niwaonyeshe kidogo tu MC arudi mbia ya wale melipa libad do yenye imeisha, endeni home kumake some jokes and banter na interact with the audience. But why hatukumbuke show ilikuwa imeanza late, so that's another thing that we are supposed to be considering here. So there is that. If you do it once ni sawa, do again, Slim akuje mtutoe, mlete MC aongee, Mbunge akuje na boxing outfit yake atoke, MC akuje. Ilikuwa na lot of starting and stopping, and that did not help the show in terms of flow na fluidity na ku keep the audience engaged kuanzia starting up until the end. That was my huge concern. Na pia the concept of Mbunge kuambiwa zidi, you might, if you use a personal experiences zake kama msanii, if you use that point of view, you can question, useme mbona hizo zikuwa the conversations that we saw through the entire show. Wewe battling hii idea ya niendelee na hii sanaa, niendelee kupigana, ni keep on ama niache. That battle and that mental, emotional, physical conversation. Nimekumbuka kaka yake Goofy pia alitumianga a boxing look kwa show yake Home ya 2017 May at Brayburn Theatre, at the Brayburn Theatre. Boxing has been a trope na spoken word artists. Okay. So someone can ask why that wasn't the concept, but still tunaweza question na tuseme it was in some way, kwa sababu hizi masaibu zile anapitia courtesy of the government
ni part of wewe kutotaka kuendelea kufanya kile unafanya, so that tukifika hiyo piece yake, the penultimate piece, anasema nimeandika about hizi things over and over, they are part of his psyche and part of his life, affecting him personally na pia affecting him kama msanii, so ataki kuendelea. So you can use hizi social political pieces that ameperform as the foundation building up to this moment, kwa sababu they are part of the things zile anapigana against na zinamhold back, and hizi ni bedeviling problems zile jamii ina face, zile country ina face, na pia zile yeye ana face kama mwananchi na kama msanii. So you can use hizo perspectives kujaribu ku break down how Vita Vya Vina, a battle of words, pia kwa Kiswahili inaweza kuwa battle for vita vya inaweza kuwa battle for words, battling for hii sanaa na kuendelea, but battling with easy words na kuzitumia kama instrument, kama ala. So there is that, but unapigana sana na hivi vina ni wakati ufikie tamati. So kuna a lot that is going on here that unaweza unpack if you're considering the concept of the show na the idea of Vita Vya Vina, and that was what Mbunge alitupatia. Kuna piece yake ya hiyo ilikuwa ya pili yenye aliperform, kwa pili ama ya kwanza, kama idunga ya outfit ya Boka. Nasema utaangushwa ukifanya hii na hii na hii, utaangushwa ukifanya hii na hii na hii. Potent to say the least. Punch after punch, as Dofan would say. Dofan's voice. References. Bar for bar. So, sharp, hard hitting writing. And yeye come from ile cloth ya writers wenye upremise their poems ama wanatumianga rhyme. So yeye ako kwa the same line na Adofan and Ajichopevu and Amurathe, ukiangalia how they write and how they use rhyme. Nikikumbuka performance ya Goofy at home, what I was thinking about ni how Goofy angalau move about akifanya that concept, which I believe na I've spoken about it before. Ali borrow from Fences, which is a series or a series I think, because alikuwa anaongelea concept ya battling, fighting death. So alitumia hizo ni za Boka, possibly aliomba Mbunge hizi vitu. So with that, stage presence and stage movement could have been an aspect that Mbunge ange incorporate more. Kwanza with hiyo set design ya easy items za boxing, a punching bag, gloves pale, and then the ring itself, ingekuwa more creative, ingeipatia more life, inge capture the vision and the idea more if ange incorporate some of these aspects kwa the performance. So physical, easy body movements, that could have been something to consider as well. So the album, so nilikuwa nasema it's a launch and an album kwa sababu alifanya pieces from the project as well. Hii performance ya mwisho yenye alisema, aliambia watu chekiane next year, tuonane next year. So
ilikuwa inakuja na an album ya Vita Vya Vina, which ali announce I think a week or so to the performance that kuna an album yenye pia ana release, na nimesema this is his sophomore, inayofuata The Quest for a King iliyotoka in 2019 early or late 2018. Nilireview kwa MWE ya 2019. So ili fall in place that niliget na nikaiongeza, which was my first time doing MWE. It was my first time doing MWE 2019. My review, which was published on February 12th 2019, MWE Day 12, contemplative, observant and interrogative. The quest for a king speaks to the state of an artist, the state of a people, and the state of a country. Mbunge is clear and his diction defined. However, some pieces overlap in their thematic concerns. That was my review of this. And so, while we were doing MWE early this year, Mbunge nili quote that quote because Mbunge alisema hapa niko ndani, akisema ataparticipate kwa the exercise. Nikamwambia kwa hisani ya historia, The Quest for a King ya Mbunge ilikuwa kwa MWE 2019, so hakuwa ameiona up until early 2022, and that is my review of that on MWE, which I was just starting your time. Now, in case you're doubting, this is my copy, The Quest for a King ya Mbunge. Huwa mnadhani. But I once showed my collection here last year. That was a fun episode. I was supposed to chop it, but this is the back. I think I'll have to turn this off. Yeah. Autograph. Akanambia tafakari haya. Nikatafakari hadi nikaandika review. Mbunge, hebu niheshimu. And send me my money. Send me money. Quest for a King. Then the latest one tulipatiwa kwa show ya mwisho, supposedly Vita Vya Vina. There you have it. Concept nilikuwa na define earlier. Why would you have zero intro, zero? Mbunge, nitafute next time. Niku wasanii hata kasi sijui chochote, nitafuteni. Arranged by Ras Amor and Mbunge, produced by Ras Amor, written and performed by Mbunge, vocals by Ras Amor. Tunangoja kuisikiza ama ningoja nifanye tena MWE. Nifanye MWE Day 12. Ooh, such ideas tempt me. Sasa naanza kusema ama nifanye Kenyan projects. Such ideas tempt me. Ningoje nifanye Day 12 MWE 2022. I just might do that. Also for this one, after Mbunge aniite the critic of our times, akinisainia aliandika hope this album becomes a regular for your playlist. It could be a tall order, based on the work that I do, based on the irrelevant, useless work that I do. Non-important. Since I listen to music a lot, back to back, na wasanii pia walali, that could be a tall order. Then, all these years later, tumepata Sabato ni The Quest for a King. And Vita Vya Vina. Wasanii wamekula pesa yangu.
Artists have eaten my money. So if I hate, I am justified. I used my money, so I should be angry if I don't like your work. Pesa yenye sina. Mimi kama this jobless youth them in this bedsitter of hate. Kama kuna other thoughts kuhusu hii show, you might see them somewhere else. Kama ulikuwa kwa hiyo show na uko na thoughts, jump in the comments with them. It was beautiful and Nax kuona Mbunge akiperform katika hometown yake, kumuona akiwa in his elements. Sijaona Mbunge akiperform in a while, possibly hiyo siku ya Slam ilikuwa mara ya mwisho. Then kumuona akiperform for a long session hivi. Alikuwa keen on outfit changes. Which I think inform the many starts and stops where you have to exit, ubadilisha outfit, urudi. Hawaku figure out how wangecheza around na hiyo concept ya kubadilisha outfits and still keep the show fluid. So that was something. Kulikuwa na some moments pia from the band musically, kwa some pieces that were on point, and then some nilikuwa na feel ziko match na zika deliver the emotion that the piece demanded. I think was it kwa piece kuna piece slim, hiyo piece slim ya kwanza, maybe I'm forgetting others, but hiyo piece slim ya kwanza nimesema kuna akiongelea love, and kuna point nafika after kuwapatia this facade, this guys akianza the piece, it's all lovey-dovey, and then awasifia kuna part nasema but this love is strange. Now when that transition came, nilikuwa na feel kwa mind yangu ingekuwa a perfect moment ya also changing the music, and that shift kwa the music and the emotion and the tone, it translates as well na zi correspond to one another. So unaona mununua kazi za wasanii. Mbunge amekula pesa yangu hapa kadhaa, wasanii kadhaa amekula pesa zangu, Janisa alikula pesa yangu. So if I am bitter, if I am hateful kwa review, it is valid, it is justified. I think Thomas Aquinas or St. Augustine, Thomas Aquinas, yes, alisema we can justify war. So here I am justifying hate, and it's very justified based on the facts that I've just stated. Don't you think so? Don't you agree? Tutajua kama tutakuwa na show ingine ya Mbunge next year or whenever, but coming from me, no pressure whatsoever. Mbunge, if you're ever watching this, maybe you're watching this in 2023 ukifikiria should I go back to performing, should I not, kutoka kwangu no pressure. Unaweza kaa retire if you want to even have a show tomorrow. Do you do whatever you want. The album maybe utasikia next year, if I'll be here, if I'll be alive. I can't be this presumptuous and just say I'll be here and nisikize. You have to be aware of your mortality. Mortality is all that life gives you. With that being said, we are done with this. Lastly, on Friday, the 25th of November, a few days ago, Sanaa kwa Sanaa, the blog that nasemanga usome. This is kama usomangi, na usomangi. Kama unasomanga, you're good, you're off the hook. The blog turned 4 years of Sanaa kwa Sanaa from 2018. Here we are. Just a few months before ni discover MWE. Na hivyo ni MWE ilianzanga ni because nilikuwa nimependa blog and I wanted to work on my writing. Came across this randomly on Twitter, nikaamua
here we go. We can do this. Let's jump onto this exercise and let me work on my writing. And so as also the blog in a pick up. So that's how that came about. I got for 2 hours. Give me uno minute. I'll be back. Even how. If this was a stream on the platforms that I've wanted to stream, and I'm still here on IG, sijaianza, on Discord or Twitch, ningeacha nikiwaplayia some music. Ningeacha nikiwachezea project ya Mbunge in fact. Muisikie kabla nisikie. I think hiyo piece ya Sanaa either ni Sanaa or ni hii sitaandika. Because kuna piece called sitaandika kwa Request for a King. So, in 2018, November, the blog started. The blog is now 4. By now you'd know this if you watch these Sunday sessions and you've heard me talk about it, that the first article on that blog was the review, an event review, ya album launch ya King Kaka, aki-launch album yake Eastland Royalty pale Uhuru Gardens on 30th November 2018. I published that article, was it on December 13th? Was it that? Wiki kadhaa after that, na sisi ndio hawa hapa still doing event. Where is the growth? Where is the growth? As I am putting my hair on screen, where is the growth? Where is the growth? What absurd humor is this? Still, here we are, reviewing events. 4 years later, I'm doing the same thing. And this is where our odyssey brings us. Cycles, being intact, cycles maintaining their form. Back to where we started. Why do you do this, African? Why are you doing this? We've been here for 2 hours and 10 minutes, getting to 11 minutes. It's 4:29
am 28th November. Mbona unafanya hii kitu? 4 years. You need enough to retire. So if I get to 5 years, half a decade, kuna possibility. Shall figure that out. Sana kwa sana inafaa kwa nimepata other writers hizi miaka zote nijaipata apart from one. Last year December, an article titled Why I Stopped Listening to Kenyan Hip Hop, one of the masterpieces on the blog. If you've never read that, punch yourself in the face. Justin Han's voice. Always throwing references casually here and there. If you're ever getting easy references, Banajozi party. 4 years later, Sanaa kwa Sanaa is here. Mziki ya Wiki became a staple, currently at 117 weeks. Mziki ya Wiki on the blog ikazalisha Mziki ya Wiki 2.0 on the YouTube channel. I've done a number of event reviews since the first one. Ile battle rap nilitaja earlier event ya battle rap nili-review. I wrote 2 pieces on it. Na kuna time nili-discuss hapa. Na nikasema I wrote what would qualify as a term paper. Such an academic viewpoint of battle rap. And I told Babu they would love that article based on how niliandika. So outside of the review, in addition to that, nikaandika another academic piece. Yeah. Review show ya Trabuli at Muse, Nairobi Rhapsody. Review Trabuli at Cheche. Review Trabuli at Cheche ni review live on Instagram. Review Trabuli at Gute, One Track Minded. Review Goofy at Gute, Goofy and the Midnight Kids, Goofy at KNT. The Other Things in Love. Review album ya Goofy, Love and How It Comes. Review album ya Nyashinsky, Lucky You, Black Swahili niliwataja earlier. Things in a cycles too. Black Swahili album yao, Antidote, Mambo Kavu ya Kafuda Truth and Mambo Mix Music. Review on the blog. Review Speaking of Jemedari, msanii mwenye alikuwa na work naye, Bunny Blackman, EP yake Simama. Review on the blog ya last year. Cycles Jemedari. Nimeandika more than I can remember, and it always hits me that I've written a lot. Nilifeel your feeling nikipitia those 2 articles that featured Violet K last week, Slam Preliminary and the Grand Slam that Amina lishinda. Nimeandika about Slam like no one else ever has. Nikianza basi kwa blog, nikianza kuandika on Facebook, Foundation of Slam Africa. What other events have I reviewed on the blog? I don't even remember.
Let's just go there and check this out. Kuna utungaji na utumiaji wa sanaa. Je, uchambuzi? Uchambuzi je? Je, uchambuzi? Je, uchambuzi? Uchambuzi je? A Swahili tagline. Only Sanaa kwa Sanaa can do these things. Muziki ya wiki 117. Sasa niangalia categories. Album launches. Okay. So kulikuwa Trabuli at Muse. Na King Kaka. Island Royalty and the album launch and beyond. Yeah, that was December 10th, 2018. Oof. Let's see. Events. Actually, we do event reviews. Then ingali album review. The Other Things in Love. Uncut Hennessy Pop Awards 2021 winners. I reviewed the entire event. I did. OD Bets, Ordinary Challenge, Grand Finale. Also reviewed that one. Hey. Uncut 2020. Trabuli One Track Minded. Poetry Slam Africa Grand Slam 2019. Hip Hop Garage Ground Zero Battle. It happened in December of 2019. Tulikuwa hiyo battle na Dofan, Romi na Uchuka, I believe. Was Romi? Unchained Voices 2, Teardrops and Mufasa Take It Back to Where It All Began. Unchained Voices, Teardrops and Mufasa Do It Again. Goofy and the Midnight Kids yenye Traboli aliperform. Nimetaja Tra. Robbie aliperform kwa Goofy and the Midnight Kids, and I was with Robbie yesterday. It was beautiful to see Robbie, so beautiful. And I remember I was saying this, ilikuwa beautiful moment to travel all the way kuona Mbunge akiwa hometown yake, but also to be in that environment, a different artistic environment, and also see different people, also see familiar faces. Jonah, Spontaneous, Shiki, Robbie, Goofy, Romy, Dofan, the band obviously, Komora, Eddie Seymour, Mathai, Liboy. So alikuwa the band, and then I mentioned them. So kulikuwa na percussionist na kulikuwa na a bassist. Hii ilikuwa band nye Mbunge alitumia. Mbunge mwenyewe, familiar faces. Jemedari, Eileen, Nyash, Ian. Memory gonna fail me now. Trying to see. Roba, Slim, Slim the superstar. Big shout out to Savior. Savior amekuwa kwa video zetu as a viewer on Instagram, on YouTube. Nashukuru sana to Savior, asante sana. Evans Quiz, another person. Tukaongelea interview yangu na Romi Swahili. It was beautiful. Ed, the Beatsmith, zinakuja. Sheila.
So beautiful to see Sheila. After a while, I bumped into Sheila, I think in July. Was it June or July? But before then, because Jamona in a while. Random stories of Kauzi. Performances ilikuwa by Bilal, ilikuwa theatrical production. Performances by Bilal, Gladi Mwende na Akuya. Nimesema hivyo nikakumbuka another review was Kafura's 20 something event at Michael Joseph Center 2019. Mbogi Yetu concert published on June 28, 2019. This was before they became Deeper Connection. Mbogi. Then hiyo nilishaisema Islam Africa, then the 20-something experience. Monologues based on the pressures of being a 20-something year old. Going Goofy. Clash of the Titans, Who Owns the Crown, another battle rap event that happened on 1st December 2018. Yes, it was 1st December 2018, which was literally a day after King Kaka's performance. And I published this article on January 23rd. January 23rd. Almost 2 months later. African. Who cares? Who gives a fuck? So 30th November 2018, King Kaka alikuwa na show, which was on a Friday. Then this on 1st December Saturday, kulikuwa na issue ya Who Owns the Crown, Clash of the Titans. Then on that 30th, on first, hiyo Saturday on 1st, Wakadinali were having a show side za Utawala. They were launching the Ndani ya Cockpit project on that day. Now I'll sell copies kibao. I got my copy on 2nd December 2018 ya Ndani ya Cockpit. Wasanii wamekula pesa yangu. Ska alikula pesa yangu on that day. Ndani ya Cockpit. Ndani ya Cockpit 2. Kwa sasa wanawakia 3. Na Ndani ya Cockpit 2. Nilipata on Sunday. Naam. 2nd December 2018. And on that 1st December, I remember leaving Jukwaa Lounge at Uhuru Park and walking all the way at Gute. Mufasa alikuwa na show. Mufasa was having a show huko, if I remember correctly. And these are event reviews. Let's go through some album reviews. Let's see what has come out of this blog. This blog that is doing its best to become something. Romi Knowledge na Mashairi Volume 1, 7th Anniversary. Top 5 Kenyan albums, hip-hop albums of 2021. Top 10 Kenyan albums of 2021. Bunny Blackman, Simama Nishasema. Top 5 Kenyan hip-hop projects of 2020. Tukianza Sanaa kwa Sanaa a few months after we started the YouTube channel. At the time, we were only doing hip-hop projects, hence the top 5 Kenyan hip-hop projects of 2020. Mambo Kavu nimeitaja, Black Swahili nimeitaja, as well as Lucky You. Also each time, still doing hip-hop, tumeza the channel, nilikuwa najichocha. My idea was to have, for each review, an audio-visual and a written review. So that's why for those first 3 projects, utapata Nyash Lucky You on the blog, on YouTube. Black Swahili's Antidote, same. Mambo Kavu, same. Mtu choka bana. Goofy, Live and How It Comes, album review. Hizo peke yake. Yeah, because this was 2019. Okay. I should write more reviews. I usually say this.
but should write reviews of projects that I love because it's easier to do. Kuandikanga an event review ama an album or EP review ya kitu pendi. Tedious. Let's see what we have on let's do opinions, then music reviews. Let's do music reviews, then opinions, then interviews. Tumalize. Tuweka hapo for almost 2.5 hours. No matter how much I try to do something better with my life. Music reviews isn't a mob. Time to naeka mziki ya weekend and music reviews. Can't go through all of that. I'm sure kuna article hapo ya MDQ ama iko kwa opinion. Kuna time niliandika I was drawing parallels between MDQ's Suzy Noma na Million Voice. Smart people. Twende kwa opinion. Let's see. Why I Stopped Listening to Kenyan Hip Hop by our guest writer Calligraph Jones says Ordinary Challenge, the top 6 rappers, the top 5 hip hop projects of 2020. Ooh, Vioxy Dede. This was a brilliant article. Yeah. Ata leave reviews alone. I should do feature pieces because feature ya Romy on Fungula Kumi and this Vioxy Dede piece. Oof. Brilliance personified. Vioxy Dede, the Luo rap god, opens up about Obongo, Nyakalaga, and the Japesa story. Yeah, kama unajua story, you should read that article. Oof. Revisiting Monaja's Friday Flow. I talked about this some time back. Monaja kunafanya Friday Flow in 2019. Alichukua a number of weeks, 12 weeks or so. Kila Friday kuna release a clip on Twitter and Facebook. Akitema imba. I wrote about all of those. I broke down each of them individually. That's redundant. One of my favorite pieces. From Keishaka to Sauti Soul and Ethic Entertainment, a conversation on the language of Kenyan music and its influence on artistic freedom and expression. One of the masterpieces on the blog. There are many, I know. Kama hujasoma hizi, feel bad for you. I feel bad for you. The Death of Romy on Romy Knowledge na Mashairi. Did I say more on that masterpiece? Living Proof YouTube series. Doing it differently, one episode at a time. Living Proof ilikuwa a platform dedicated to living room concerts, courtesy of Trabuli, Akili Black, and Abstract Omega. Hey, these are the opinion pieces. Oof. Some of my best work. Let's go to interviews. Tutoke hapa. Kuna hiyo Vioxy, kuna Kafu and battle rap. So a lot of the interviews I have on the blog are za battle rap and za battle rappers, because hizi ni za hip hop garage during the quarantine battles. Niko na Kafu, niko na Ujiji, niko na Harili, niko na Shahidi, niko na Muli, CEO wa hip hop garage, niko na hiyo Romeo Fungula Kumi, niko na an interview na Amina, the 63rd Slam Queen. Usinione hivi, I've done it all. And one that I usually like, niko na an interview na Akoth Jumadi, the one and only. An interview na Mbogi Connection. And with Mbogi Connection, I have 3 pieces on them. So kuna hiyo yetu concert yao ya kwanza pamoja as Mbogi Connection. Then kuna an interview that I did with them, which was paraphrased, and kuna hiyo style ya writing ya paraphrase, same to what I did with Romy Swahili and Fungula Kumi. Then nili post as an interview kama a transcript vile ilikuwa originally. I had fun with that.
I had an interview with Kafura after 20 something yenye nimetaja explore pressures of being a 20 something year old. Nilifanya interview na Kafura. You all were leading my 20 something, exploring 20 something with Kafura Nganga. Na alifanya a sequel to that early this year or ilikuwa early this year at Lavalate wakipatna na Glady Muende. Kuna interview na Ondo Street Lawyer of the 254 Battle Rap League. Ilikata si your Judgment Day battle. Niko na interview na Ian. Kuna interview na Dofan. I outdid myself while I was reviewing that show. Wrote the review. Thought to myself, I want to do this academically. You know how far I can go or what I can explore. What ideas I can come up with. What conversations I can underscore. Then nika figure out, instead of writing this alone, actually incorporate thoughts za watu and their perspectives. So nika come up na a list of people ningependa ku-interview, typed questions to ask them, sort them out, kawapatumia the questions, they sent their responses. At the time sikuweza kupata Ecstatic. I wanted to interview Ecstatic kwa sababu alikuwa part of the judges na kuna some perspectives ningependa toka kwake. But what we mention were part of the people I had in mind. So Ondu, he had no nickname. Shahidi mwenye nimesema alikuwa na battle na Kafu nikamu interview. I've interviewed them twice. Genetic Disorder, the elusive Genetic Disorder, interviewed Harry Lee, interviewed Magode, interviewed Romy Swahili. I was looking for Trouble Lee kuwa interview because kulikuwa na an ongoing sort of feud kati ya 1183 versus PLC, which is Punchlines and Crazy Lines crew na group yenye Kafu alikuwa a part of. So that's why pia nili-interview Magode, yeye hukuwa part of PCL Army. So Magode na Kafu, then kuongea na mtuka Romy, na I wanted to interview Trouble Lee. Nimtafuta akakata. Trouble Lee declined. Kasema ataki za vibe. They're not aligning with his brand na aligning with yeku align chakras zake. Romy nikamu interview. Of course. Ali regret baadaye because aliona the interviews. Alikuwa na undermine my work after all these years of our friendship. Na ulimemsifia mtandaoni akani undermine, but Ali regret, of course. Selassie as a battle MC nikamu interview. Nika-interview Shiro Njuguna, fan of Kenyan hip hop mbaya sana. Ilikuwa toke kwa our conversation na Romy. Shiro hakumake it. Alienda battle rap alishia battle ilikuwa na happen on that same day. Nyangi, another Kenyan hip hop fan, na nikinterview Nyangi na Shiro ilikuwa kupata ama nikitafuta Ecstatic. Sio kama nitafuta MC Sharon, nilikuwa nataka nisikie perspectives za women because kuna a particular segment which was titled Women and in Battle Rap. So nilikuwa nataka their perspectives on that, na pia kulikuwa na easy discussions that zili come about because of what Mwaf alisema kuhusu Harry Lee akibattle Kenyan Alpha ya disrespecting mothers and we are African, we can't do that. Baadaye alirescind sentiments zake, akasema hakukuwa in touch with the current format ya battle rap. So but that was a discussion and a talking point your time. So I wanted to hear outside of easy vitu zingine that nilikuwa na tackle, nisikie pia from Nyangi, nisikie from Shiro, nisikie from Ecstatic na such. Mwaf nikamu interview. So nilimuuliza kuhusu judging, akasema I never second guess myself. It's 2019. So
Nimesema Dofan, and hizo ndo interviews on the paid my dues. Antonio Sol's voice. Theater. Shukran sana. If you've been part of this ride ya Sanaa kwa sana, nashukuru sana for your readership. Importantly, that is great support kwangu. If you like the articles, kama una commentingi, that's an extra that pia niko eternally grateful for. Kama una shareanga hizi articles with your people, that is even a step further than further, na niko grateful sana sana sana. And I'll say the same thing for the channel. Kama onanga a video, una like, unaacha comment, niko very very grateful sana. Even the basic ya kuwatch na kutake your time interact na sisi by watching and hearing what you have to say, pseudo critics giving us your time. Kama unaenda the extra mile ya kulike, ya kucomment, tunashukuru. Kama unaenda the extra mile ya kushare with your people. The YouTube channel imetokana na the blog, hata kama kulikuwa na hizi ideas in 2016 za having a YouTube channel that talks about Kenyan music and Kenyan arts. Here we are 4 years later, tumepitia the blog. Early retirement is beckoning. Some comments actually. Kuna a segment on the blog called Your Feedback. If you ever find time, pitia whenever people said about the blog. Nilisoma what King Kaka alisema some time back while we were having a conversation hapa na Babu. So on the 20-something experience, Kafura alisema, someone did a review on my first show. A lot to learn from that show and to be thankful for. Thank you guys for coming. He alishare on Twitter. Anasoundika amejam. Anasoundika nilihate. But of course I paid, so I have to hate. It's just what I have to. If I do hate, it's justified, it's valid. Niko na wasanii si mmenikulia mbaya sana. Mbaya sana. Where is that thing that I'm looking for? I am 20-something. Ilikuwa merchandise kwa hiyo show ya Kafura. Hey, me. So after the interview nilifanya na Kafura, someone named Quincy alisema, wow, 20-something artists live summarized in under 5 minutes. Applause. Oof. And masterpieces ni kadhaa. I wrote on Kovu Challenge. One of the best things you'll ever read on the internet. Ska na Kovu Challenge. A moment for hip hop. I love the review. Keep up. That is from Non-White Jacob, Elias Jacob Juma. My hip hop loving friend African wrote a deep analysis of this ska inspired challenge
that brought Kenyan rappers together. He also shares the Kovu remixes that stand out and why. Plus, Ondu Street Lawyer gets a special mention too. Unila Music Junkie on Twitter. Someone else said, what you do is great in caps. Keep boarding shit. That is from the one and only Middle East. Nimemtaja. These moments keep making themselves. Look at how cycles inafanya kazi. When the Clyde Otieno writes, we listen, in quotes. One of the most comprehensive hip-hop journalists in the game, that is from Ondu. Where? Haven't read a piece on Kenyan hip-hop like this. Fulfilling. Bach, Kalawa. Buddha. Your objectivity is always refreshing. You covered most, if not all, the bases. That is from Trabuli. Kaujasoma hii article. Feel bad. Feel sad for you. On your behalf. Now that's how you write an article. Charlie Asike on Twitter. Well thought out and articulated. African, thank you for this. And it definitely should be over already. Nearly rant. Nearly hate, as you can see. That's from Dofan. interesting and in-depth read from Mirauka before we became friends. Keep up the good work, G, and thanks for the mention. King Kala the Don, mwenye niko na albamu yake hapa, a mixtape, alini gift during your show Nimetaja ya Who Owns the Crown, the battle rap event, Clash of the Titans. Ilikuwa a triple threat battle between Shahidi, Excalibur, Ojiji, UFO, and Kafu the Truth. An intriguing concept, nice penmanship. You are one of the few writers whose work I pay close attention to. Keep it up. Had forgotten about this. From MC Sharon. I had forgotten about this. Appreciate the feature, bro. Truly broad yet detailed. Shukran kwa kuchukua time. That is from HR, the messenger. Dope. It's inclusive. Nimependa vile umeonyesha. You did listen to most Kovu Challenge freestyle. That's from Natty D Black. I did. 100 plus. When I said Trabolee's refix of Kovu is the most complete, diverse, and worthy track, this is what I meant. That is from Goofy. This journalist deserves an award. Kovu Writer of the Season. Detailed and precise. Ska, tulete wengine kama hawa. Sio Githeri Media. That's from ATB Script. An artist as well. Of course, Ska did not hire me. Hakunilipa. Anafaa kuwa amenilipa actually. I wish angekuwa amenilipa. I wish. What? I call you Shifu, but they don't understand why. If you know who calls me Shifu, you know who this is from. Very detailed. That is from K9. The one and only. Let me read this. African Kodo ni mchambuzi anayeelewa sana yake na ana #unganisha. Anaunganisha. Yeye ni mtu yetu. Hutaamini alichoandika kuhusu Mbogi connection. That is heta waki. Then it's one thing to read an article, but an article or blog written by African Kodo is just magical. Many thanks for publishing our artistic journey, Mbogi connection. Then these guys are the real deal. From Saisi Poet on your article ya Mbogi connection, your interview, the paraphrased one, then the person who was here, more cycles, and these moments keep writing themselves. Alisema, by far my favorite article. This is beautiful. That's from Viva, our Sunflower Bandit. On Random Stories of Kauzi, your writing skills are really good and subtle. I am honored. From Stella Sari. Aliperform on your show.
finally getting to read this. I love how you looked at the show in general. I've picked some things here and there from it too. That's from Akuya. I had an article called 4 Kenyan hip hop videos within 24 hours. I've talked about this before, which happened, I think, in July of 2019. Kulikuwa na a video from Wakadinali, Morio Nzenza, a video from Shukid, I forget the title, a video from Asam, was it Falling? No, it was not. And a video from Brida. Nimesahau jina hiyo video. But we once went through that article here. So Asam Gavi alicomment akasema this is amazing work on Instagram. Brida akasema dope stuff on Instagram as well. Whew, man. Nilimention Evans quiz. They keep writing themselves. I have an article titled Kenyans on Empower 100 Artists Program. Speaking of, I shared a video on my stories on Friday 25th as the blog ilikuwa turn 4 because I came across someone mwenye ali what's the word for it? Ali hyperlink my article. Ali hyperlink this article kwa their review of Nikita Kering's sophomore EP, The Other Side. So I went through it and nearly come across it on the day the blog was turning 4. Sheri, niaje. Niliambia watu sana kwa sana waogope. It is 5. I am still live at 5 a.m. and I said it. I jinxed myself. I literally said, what the fuck? Missy Jipendi. I really do not love myself. Kendrick Lamar should be punishing me for this. Fuck, it's 5. Shiria imeamka kwenda Wera kuhustle, get the bag. So, the Kenyans on Empower 100 Artists Program, and mimi kuongelea my top 5 Kenyan videos on Empower. Hizo pia ni masterpieces that you should visit and read on the blog. So for this one, you'll come across it on the 4th anniversary of the blog. That someone had come in hyperlink kwa a review of Nikita Kering's. It was beautiful kuona. Ikanipeleka down memory lane, ikanikumbusha. So here we are. Haikuwa nipitie hizi comments, nilikuwa tumalize kwa the previous segment, but tumejipata hapa na nimetaja someone kwa hii video na alicomment on that article. Kasema noma sana, nimependa vile unaeleza projects zao artists in brief. Nilikuwa namaliza kusoma tu nikichekizo video below. That's from Evans quiz. Ndirangu. Let me read this as well. From Olivia Ambani. Alikuwa na song featured. Thank you for the feature. Beautifully written article. And I love how you picked up on a lot of the details crafted in my video better than just fine. I truly appreciate the time and effort you took to compile the article, highlighting the Empower Kenya Empower 100 videos. Goofy and the Midnight Kids, you're so good, Rick alisema. Goofy akasema, Farm, I love your work and thank you for writing this. Documentation muhimu. Alafu two shows sio mchezo. Goofy alikuwa na 2 shows early in 2019. This was the last one in September on 28th. Alikuwa na Going Goofy on February 9th. This is really well written. You're amazing. That's from Robbie. Thank you for the chronicle from Creative Spills. Nimetaja Ian, nimetaja Robbie. These moments keep writing themselves. Can never make this stuff up. Never.
Wow, this is how you write an event review. At Goofy with purple hair, I had to see it to believe it. It's so descriptive from the setting to the performances. How you remember those lines is a mystery to me. You have to cheat the system. That is from Rogoro. One of the best shows by Goofy I have attended this year. Here's a review by African, that is by Wangu on Instagram. Man. Hiyo article, The Death of Romy, that's officially your album, bro. Romy alisema. Another huge Sanaa supporter, Sanaa on the blog side for very many years, amekuwa Eric Nturibi. Alisema shout out to African Kodo for penning down such an articulate article. Romy Knowledge na Mashairi album will go down in history as the Mount Rushmore of Kenyan poetry. It was a well thought out, exceptional project. #timeless. On your interview ya Jumadi, Wangu akasema get to learn more about my girl Jumadi on Sanaa kwa Sanaa. Man. Whenever I read feedback and go down memory lane, I really feel beautiful, and I'm grateful for this journey and the people who've been a part of this journey. Niko grateful sana sana sana. Hizi si vitu unaweza replicate, si vitu unaweza repay. And the beauty of this is that hizi moments ziko captured. I always appreciate the fact that hizi moments ziko captured, whether ni the writing itself, vitu niliandika, but or kama ni hizi comments, and even kufikiria kukuwa na segment ya kuweka feedback za watu, that idea, and going down, I haven't read that segment in a while, so mi pia inanipeleka back to hizo moments and what people felt as they read these articles, and who was reading these articles, who was commenting. What a journey. This is another moment kama ile This Is It and A Week Full of Love Sunday session, which you should also watch. I'm mentioning a lot of videos. I always do because I am very hardworking, and you should pay me for my hard work. Usikue kama scam mwenye kunilipa for Kuvu challenge, sindio? What a journey this has been. Niko grateful sana 4 years of Sanaa kwa Sanaa, the blog, and we are done. Nipo that tumepitia hiyo segment. I'm glad we have hapa ndipo tumeland, and clearly we have been here for 3 hours. Wow. Let's finish this. Shukran sana for your time. Sheri is another one mwenye, looking back at hizi videos, hizi moments that to create, ni irreplaceable na si repayable. So Sheri, asante sana for being a part of this. Shukran to Joshua Poet. Shukran to Lynn Elias, don't touch my potatoes, that's Lynn Mutuku. Shukran to Viva aliyekuwa hapa, na shukran to Craig Ronnie aliyekuwa wa kwanza. Tunamalizia wimbo nilicheza nikianza ni wimbo uitwao Hono by Coster Ojwang, mwenye tumediscuss launch yake, na tunamaliza na piece by the 51st Slam Africa champion mwenye alitupatia Vita Vya Vina. Ini DOM. If you have the album, you know what DOM means. If you listen to this piece, maybe you'll identify it. So you can kumbuka na isemanga
I think so. If not, too bad. You have to do some research. To figure out. If by any chance you're watching this baadaye, feel free to share some Sanaa kwa Sanaa moments that you have regarding the blog. Nitashukuru sana. Feel free to metan. The blog imeturn 4, so kama kuna moments that you remember from the blog, moments that you have and hold dear, or moments generally, tafadhali unaweza niambia, nitashukuru sana. Let's walk down memory lane pamoja. Niko really grateful kwako kwa kuwa a part of hii safari. At whatever point umekuwa part of hii safari, niko grateful sana. Vile nimesema, hizi moments si repairable, hizi moments si replaceable. Nashukuru. Pia unaweza niambia ideas that ungetaka kuona on the blog more. Kuna ideas that nili have za kuandika reviews myself, na pia za kukuwa na featured writers wenye wanaweza andika reviews, na pia kuna other ideas here and there. But kama una any idea ungetaka kuona tukiandika about ama nikiandika about, let me know. Asante sana for your time, Sheri. Kuwa na siku njema on your end. Ni Jumatatu, wiki imeanza, ama wiki maybe ilianza Saturday, sijui wiki ya kwanza lini. But get that bag. Usupport Sanaa kwa Sanaa on Patreon na on YouTube. Give us your money because we need your money to give you more content and retire early. If you're watching this, just so you know, kutakuwa na hizi vitu coming up za Patreon as we plan on eating your money. Wasanii wamekula pesa yangu sana. Ni evidence ndio hii. Here's the evidence ya wasanii eating my money. So artists have eaten my money. I have to repay. I have to repay. Nimeonesha ya 20 something hapa. So I have to get mine back. This is DOM. Naona kifo changu kwa umbali, death iko near, future iko mbali, na wasiwasi ndo hali. Naona kifo changu kwa umbali, death iko near, future iko mbali, na wasiwasi ndo hali. Gone too soon, mitandaoni watamaka, life ikishani patalaka, Israeli akishapata mamlaka. Halisikii dawa la kufa sikio, so hata vilio vyenu havitanifikia sikio siku hiyo. Watachipuka mapretenda, watakao fake kunipenda. Ardhi ikishani meza, hata media itanicheza, na watafake kunipeza. 46 kwa mchanga, msanii nimewaaga. Kwa wingi watanunua album na memorial concert, raya itaflock in numbers. Kanda zilinifilisisha nikiunda, ndizo zitawatajirisha wakiuza. Naona kifo changu kwa umbali, kifo kinaniita, msanii wa kutajika. Mwito ushasikika ila kuitika ndo na sita. Naona kifo changu kwa umbali, welcoming ceremony the other side, nasikia wakiblow tarumbeta. But bado ni mapema na teta, na in the process na katikiwa na hewa. All goes dark, dunia inanipoteza. Ni pigo kubwa kuvunjika kwa kioo cha jamii, kinatangazwa kifo cha msanii. But ni sherehe kubwa kwa mchwa na promoters lagai. Sunset yangu ni fursa ya watu kadhaa kubai ndai. Hata airplay wananipa ni effort ya kuzipa what guilt took from them, hizi si hazina upendo. Kwa hii scenario words kuwa louder kushinda vitendo. Mui huwa mwema ni transition ukamilishwa na jeneza.
All of a sudden kazi zangu ni nzuri na kizuri cha jiuza. Kama upepo niko hewani navuma. But too bad siko alive, tunda la jasho langu kuvuna. Alazwe palipema peponi, familia inatumai. Kile hawajui ni ati kuondoka kwangu ndo chanzo cha vurumai. But what's the use hata sasa mkini rank tofauti? What's the use ratings zikipanda na nchi kumbana na mauti? Kama lazima nife ndo nisikike, mnizike ndo mnisikize. Mbona mnanisifu sana wakati sisikizi kitu? Mbona mnahoji sana wakati siwezi jibu na kusema kitu? Mbona mna pledge na kufanya mengi wakati mimi sioni kitu? Mbona ghafla bendera yangu inapepea wakati mimi nishazama? Mnakimbilia archives kutafuta kazi za zama ziwaliwaze ama? From kuni detest to kuni place among the best. Trending kwa charts ni zile unheard and forgotten tracks za the late. But ushajiuliza what if love mnanipa saizi mgeni show kutoka zamani? What if mngetokea kwa show na mimi ndo niko live jukwani? Ama ni juu pretense ni easy kushinda realness? Sidhani. Ama ni juu effect ya kifo iko na uzani kushinda nikiwa hai kwa mizani? Ama ni juu effect ya kifo iko na uzani than nikiwa hai kwa mizani? Sidhani.